So, Hallöchen, Hallöchen zusammen. Oliver, Marcel, seid ihr bereit? Jawohl. Schauen wir mal. Okay, perfekt, perfekt. Dann heiße ich euch erstmal alle im Namen vom Annoverse-Team willkommen zum Roundtable. Ich erkläre ganz kurz den Ablauf und dann könnt ihr Fragen stellen. Dann gebe ich an die Leute ab. Und zwar haben wir unten 2 Kanäle, Fragen und Chat. Ist eigentlich recht selbsterklärend. Im Fragenkanal könnt ihr eure Fragen stellen mit dem Befehl /ask. Und dann seht ihr im unteren dann im Chat, äh, eure Frage und dann werden wir sie markieren, nachdem sie beantwortet wurde. Und das war es eigentlich schon ziemlich einfach. Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß und danke schon mal im Voraus an die Ubi-Leute, dass sie sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Viel Spaß allen. Ja, dann schießt mal los mit euren Fragen. Ich weiß nicht, haben wir uns schon vorgestellt? Sollten wir uns kurz noch vorstellen, Marcel, oder? Stell dich vor. Okay, dann, meine Stimme kommt euch vielleicht bekannt vor. Ich bin Oliver, ich bin der Community Developer für Anno. Ich bin auch jetzt, in diversen Streams war ich zuletzt auch da, zum Beispiel am, diesen Dienstag, mit meinen Kollegen Lisa und Dominik in dem Season 4 Reveal Stream. Ähm, ja, heute sind wir nur zu zweit. Eine kurzfristige Absage, aber für die englische Runde später, wenn ihr da noch mit reinschaut oder reinhört vielmehr, kommt noch unsere Community Managerin Celeste dazu. Also da ist die Runde etwas größer. Ja, Marcel, wer bist du eigentlich? Das wirst du gerne wissen, ne? Hallo, mein Name ist Marcel. Ich bin der Brand Manager für die Anno-Serie bei Ubisoft Mainz. Ich bin jetzt ziemlich genau 5 Jahre dabei, also einen Monat ist es noch, dann habe ich die 5 Jahre geknackt. Ihr habt mich bestimmt auch schon öfter mal in diversen Streams und oder Trailern gesehen, wo ich hin und wieder auftauche. Ja, was mache ich? Olli ist mehr für die Community zuständig. Ich bin quasi für die strategische Ausrichtung der Marke. Das sind so Sachen wie, was sollte im nächsten Trailer drin sein, wie soll der aussehen, was soll für eine Stimmung haben, aber auch so Sachen wie, wie viel sollte denn die Season 4 kosten und was ist ein fairer Preis etc. Also auch mehr solche, die ja strategisch oder Business-Themen so ein bisschen. Ich hoffe, das war jetzt aufschlussreich für die Community, aber auch für dich, Olli. Es ist immer gut zu wissen, was du eigentlich machst, denn ich bin mir nie so ganz sicher, das stimmt schon. Also, Das ist jetzt auch manchmal weiß ich schwierig. auch Ne? nicht genau, Mit was die Homeoffice ist es Hauptberufung manchmal auch macht. schwierig, jetzt zu wissen, was jemand macht so. Ja, ich meine, wenn du jetzt öfters im Büro wärst, dann würde es vielleicht helfen, aber so, ja. Wir haben die Ah, erste Frage. Olli, möchtest du Trash talken oder möchtest du die Frage vielleicht beantworten? Trash Talk. Ich bin 'n großer Fan von Trash Talk. Zu deiner Verteidigung muss ich noch sagen, du warst gestern im Büro, bevor wir loslegen. Das, Dankeschön, Dankeschön. Gut, rechne ich dir hoch an. nachdem Olli offensichtlich zu Blödsinn aufgelegt ist, antworte ich jetzt auf die Frage. Ich finde es immer schön, bei sowas auch die Fragen, die ist wie im Chat, ne? Im Stream-Chat, die Namen der Fragen vorzulesen. Ich sag schon mal Danke an Timo, dass es so ein wunderbar einfacher Name ist, bei dem man eigentlich schlichtweg nichts falsch machen kann tatsächlich. Können wir wieder im größeren Umfang im Season Pass rechnen, da 25 Euro kostet. Genau. Bisher hatten wir es ja so gemacht in Seasons 1 und 2, dass immer es meistens ein recht kleiner DLC war, ein so mittlerer und dann ein eher größerer. Wenn wir zum Beispiel Season Pass 1 nehmen, dann können wir sagen, okay, Botanica war natürlich ein relativ kleiner DLC, einfach als Ausfüllung des Ganzen. Die Arktis, die Passage war das größte und Sunken Trash war so zwischendrin. Bei Season 3 letztes Jahr hatten wir es tatsächlich so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen 20 Euro, weil keine neue Session dabei war, also jetzt nichts wie ein Besa oder so. Im Nachhinein muss man vielleicht fast sagen, dass finde ich persönlich, glaube ich, auch 25 Euro okay gewesen wären, weil während der Entwicklung, was auch öfter mal vorkommt bei uns, während des Jahres dann doch der Scope ein bisschen aus den Fugen gerät und alles ein bisschen größer und ambitionierter wird. Jetzt bei Season 4 ist es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, der erste DLC, Keim der Hoffnung ist es, glaube ich, Olli, ne? Hilf mir hier. Ja, Keim der ja, Hoffnung? Keim der Okay. Hoffnung, ja. Man muss dazu sagen, jetzt schon mal, Entschuldigung, es kann durchaus öfter mal vorkommen bei uns beiden, bei mir vor allem,
dass wir englische Begriffe benutzen. Wie ihr vielleicht wisst, wir sind zwar ein Studio, das in Mainz ist, also ein deutsches Studio so zu sehen von der Location her, aber wir gehören natürlich zu Ubisoft, einem französischen Weltkonzern. Ein großer oder ein ordentlicher Anteil unseres Teams ist international. Anno und alles wird komplett auf Englisch entwickelt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel uns die Namen überlegen für die neuen DLCs, dann legen wir die erst auf Englisch fest und wenn wir uns alle einig sind, danach werden sie übersetzt. Deswegen kann es sehr gut vorkommen, dass ich gerade als eine Person, die sich den Namen überlegt, meistens den englischen Namen im Kopf habe und gerade bei Season 4 mich noch dran gewöhnen muss. Aber genau, Keim der Hoffnung. Also Keim der Hoffnung ist quasi der kleinste DLC. Dieses machen wir keinen so ganz großen Ausreißer, wir haben keine neue Session, aber wir denken eigentlich, dass DLCs 2 und 3, beziehungsweise 11 und 12, von denen ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, wie es auf Deutsch heißt, was ein bisschen peinlich ist. Deswegen sage ich Empire of the Skies und New World Rising. Eigentlich beide mindestens die Mittelgröße von einem Sunken Treasures oder so haben. Deswegen haben wir jetzt eigentlich so gesagt, okay, es steht jetzt für die 25 Euro weniger, weil wir jetzt einen riesen Ausreißer haben, wie jetzt Line of Lions mit Enbesa, aber zwei ordentlich große, die auch wirklich ja einiges an Content hinzufügen und dann eben noch Keim der Hoffnung als kleineres. Ich hoffe, das hat jetzt vielleicht ein bisschen Timos Frage beantworten können. Ne? Ihr habt auch schon gemerkt, ich hole öfters aus und rede recht viel, deswegen ist manchmal gut, wenn Olli was Sachen beantwortet, dass wir vorankommen auch irgendwie. Ja, so ist er, der Marcel. Ja, also die anderen beiden DLC heißen Reich der Lüfte und Aufstieg der neuen Welt. Der Kontext. Aber das ist genau, was Marcel gesagt hat. Zum Beispiel, ich war total verwirrt, als auf Discord im Chat irgendwo von SOC geredet wurde. Und ich dachte, was ist SOC? Und dann ist Ist so es, ein Chip? nein, es ist Seeds of Change, der erste DLC. Nur wir haben halt wenn wir sagen wir den Namen oder wir sagen DLC 10 intern halt, und dass dann jemand eben sagen würde: „Oh, SOC", wo ich dachte: „Von was reden die gerade?" Aber genau, also das mit den Namen ist immer so 'n Was Begriff auch, was generell, auch eine deswegen. Untugend ist bei uns im Team, ist, dass Sachen ja oft sozusagen Projektnamen bekommen, zum Beispiel die Szenarios. Es gibt immer einen internen Namen für die Szenarios, bevor dann der finale Name für die Öffentlichkeit festgelegt wird. Und ich habe erst diese Woche wieder festgestellt, dass sehr viele Leute im Team natürlich über die internen Namen benutzen, auch noch bei manchen Schiffen oder so. Dass der Battle Cruise noch Dreadnought genannt wird und so Sachen. Also auch das kommt vor. Der Mensch ist halt auch ein Gewohnheitstier. Ne? Das Aber wird jetzt, so Olli, aussehen. jetzt beantworte mal Grieswurst Frage nach den Nadelbäumen. Ne? Okay, ist so, glaube ich, spontan habe ich das nicht auf dem Schirm, dass es konkret geplant wäre, aber es ist jetzt nix, wo ich mal sage, das ist jetzt massiv komplex. Ich nehme es an, es geht also wir haben ja für Crownfall speziell wurden ja jetzt fällt mir der Name nicht ein, von diesen südländischen, wie heißen die denn? Mir fällt der Name partout nicht ein. Die wurden ja mit dem letzten Pinion, Bendio, das ist gut möglich, ja, das ist die waren, genau. Wobei Pinion? Auf jeden Fall, wir haben Bäume mit einem letzten Update hinzugefügt. Die Nadelbäume konkret kann ich gerne mit aufnehmen. Nur wie ich dich verstehe, also sonst waren die Fragen ja meist nach diesem Tree Painter und du willst die aber auch als Ornamente, also mit Bodenplatte und so weiter. Okay. Also kein konkreter Plan, aber kann man natürlich aufnehmen und dann eventuell mit einem späteren Update angehen. Ähm, ja, mehr glaube ich, kann man dazu so aktuell noch nicht sagen. Deswegen gehen wir mal weiter zur Frage von Dorion. Ähm, Wie genau werden die für Südamerika neuen Fruchtbarkeiten wie Weizen gehandhabt? Kann man in der Hacienda einfach alles anbauen, unabhängig von der Inselfruchtbarkeit? Ähm, Nicht alles. Also es gibt eine, wir werdet sehen, ich habe jetzt gerade das Ding nicht zur Hand, aber also ihr könnt nicht alle Waren aus der alten oder auch gar nicht alle Waren aus der neuen Welt in der Hacienda Farm anbauen, aber eben einige davon. Und diese sind, solange also die Hacienda Farm an sich sind, Inselfruchtbarkeit unabhängig. Also ihr müsst bei der Hacienda Farm nicht darauf achten, welche Fruchtbarkeit die Insel hat, sondern alle Waren, ähm, Saaten, alle Pflanzen, die da aufgezählt werden in der Hacienda Farm zur Auswahl, diese sind alle anbaubar, egal was die Inselfruchtbarkeit aussieht. Ähm, Willst du auch schon mit der nächsten weitermachen? Ich habe keine gute Antwort, außer dass ich sage Balance. Genau, das ist für uns super einfach. Wir zeigen einfach auf die Designer und sagen, die haben das entschieden. Genau. Genau, bei der Hacienda natürlich ist, ich meine, Balance natürlich auch zu einer gewissen Weise immer so ein bisschen ein Bauchgefühl.
Aber hier in dem Fall wurde einfach entschieden, dadurch, dass ihr, für alle, die es nicht mitbekommen haben im Stream, ihr könnt die Reichweite eurer Hacienda erhöhen. Also umso mehr Bevölkerung auf der Insel habt, umso mehr wächst der Radius der Hacienda, was ja auch so ein bisschen ein System ist, was wir auch im Palast eingeführt hatten, den ihr auch dann vergrößern konntet. Deswegen, wie gesagt, war es einfach die Entscheidung zu sagen, okay, es macht einfach Sinn, dadurch, dass ihr den Radius vergrößern könnt und dadurch sozusagen die Hacienda im Laufe der Zeit auch, ich sage jetzt mal, mächtiger oder nützlicher wird, dass wir eben es auf eine pro Insel in der neuen Welt begrenzen. Okay. Ähm, Achso, sorry. Ich wollte gerade sagen, müsste ich gestehen, wüsste ich auf Anhieb nicht. Ja, würde ich mir anschließen. Also ob die restlichen Ornamente aus Season 4 den gleichen Untergrund kriegen, die Hacienda. Also es geht praktisch, ich nehme an, es geht ja um die Ornamente, die es noch gar nicht gibt. Also DLC 11 und 11 und 12, ja. Das kann ich ja nicht sagen. Ich glaube, so weit sind wir auch noch gar nicht. Also die Ornamente wird es noch gar nicht geben, meines Wissens. Ja, Der da wird 11. eigentlich ist, noch nicht wirklich dran gearbeitet. Ne? ja, also der 11. klar, das Design und so weiter steht, aber da ist noch nicht so, dass wir jetzt da schon die ganzen Assets, also die ganzen Gebäude und Aber was ja neuen vielleicht heißt, dass Mysterien und wir so es weiter auch fertig haben. als Vorschlag noch aufnehmen können, oder? Das können wir gerne machen, so wie bei der vorigen Frage von Grieswurst, ja. Dann die nächste Frage ist doch perfekt für den Senior International Brand Manager. Senior International, Dankeschön. Das ist mir sehr, sehr wichtig, Olli, danke. Jetzt, ich weiß es, ja. Wagen 11 fragt, arbeiten wir schon am Nachfolger Anno 1800 und ja, geht es endlich in die Antike? Das ist immer diese Frage, ne? Also grundsätzlich ist der Fokus des Teams gerade erstmal die Season 4. Da arbeiten auch sehr, sehr viele Leute im Team dran. Natürlich ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass Anno 1800 rauskommt und ich sage jetzt mal, wenn ich sage, wir machen uns Gedanken über die Zukunft der Marke, vielleicht nicht nur, wie sieht es in 3 Monaten aus, oder in 5 Monaten, wenn die Season 4 so nach und nach rauskommt, sondern auch, wie könnte Anno in 5 Jahren aussehen. Das ist aber alles, was wir jetzt irgendwie zu diesem Thema sagen werden. Also der Fokus nach wie vor ist erstmal eine hoffentlich schöne und bei den Spielern gut ankommende, ich glaube, das kann man sagen, gut ankommende, das klingt schön, ne? Season 4 abzuliefern und mit allem weiteren werden wir zu gegebener Zeit dann irgendwann sicherlich auch über andere Themen reden, wenn es soweit ist. Gut, Dann sind dann wir gleich schon bei der nächsten Frage in die Richtung, ne? ja, weil das auch wieder so gäbe. Also Maximilian fragt, ich lese auch mal einfach mal kurz zumindest fast die Fragen zusammen. Es kommen ja mit den Szenarien neue Elemente mit rein, wie zum Beispiel die Klimabilanz oder auch jetzt so ein kleines Jahreszeitensystem mit dem kommenden Szenario. Kann man das für ein neues Anno nutzen? Weil Anno immer zeitlos war ohne Jahreszeiten, genau. Genau, also das war die Frage, das war jetzt mehr so anders. Also praktisch kann man die Elemente, die wir in den Szenarien haben, für ein zukünftiges Anno nutzen? Ähm, Grundsätzlich klar ist das eine Möglichkeit, nur so Sachen wie jetzt beispielsweise, was wir, glaube ich, im Rahmen von den jetzt beiden Szenarien auch gesagt haben, war ja auch 'n Fall von, es gilt natürlich auch zu beachten, was das eben der Einfluss von so einem System auf ein Spiel hat. Genauso hatten wir ja im allerersten Jahr nach Release wo wir den Tag und Nacht-Modus eingeführt hatten, gab es auch die Frage: „Hey, hat das einen Einfluss auf die Produktion? Ja, arbeiten die auch nachts?“ Wo wir gesagt haben: „Ja, die arbeiten, normal weiter, es ist nur 'n visuelles Ding.“ Und das ist ja schon was jetzt massiv das gesamte System über 'n Haufen werden oder groß beeinflussen würde, wenn ihr im Winter nichts anbauen könntet und dann noch weiter vorausplanen müsstet. Das ist eigentlich ganz cool in so 'nem kleinen Szenario, aber wenn es sich natürlich auf alles auswirkt, auf die gesamte große Session mit zig Inseln und gar noch mehrere Sessions, das ist natürlich schon so 'n Ding. Also, klar ist das 'n Ding, wo wir jetzt uns anschauen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt so die Basics dafür geschaffen, die Grundlagen geschaffen. Ähm, aber, wie Marcel grad schon bei der anderen Frage sagte, ist das nichts, wo wir uns jetzt in irgendeiner Weise drauf festlegen könnten, ob das so potenziell kommen könnte oder definitiv vorgenommen ist oder so was in der Richtung. Ich glaube, das Oder Einzige, was wir sagen können, ist, dass die Szenarios natürlich ein interessanter Weg auch für uns, neue Dinge mal zu probieren, die wir jetzt nicht gleich von 0 auf 100 in die Sandbox, in das Haupt-Anno integrieren wollten. Ja, das ist auch ein schönes Testbed sozusagen für uns, um mal verschiedene Ideen auszuprobieren. Was das dann für die Zukunft heißen könnte oder nicht, ist es jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt, irgendwie drüber zu reden. Aber Olli, könntest du Lady Haha ein orangenes Blumenbeet bescheren? ich mache das dann am Wochenende noch. Ähm, ich
Ich glaube jetzt erstmal so nicht, also, weil die sind ja die Ornamente speziell kommen ja sind ja DLC-spezifisch und ich glaube, die Blumenbeete kamen ja mit Tourist Season, wenn das die sind, die du meinst. Und sag mal so, also das Team ist ja jetzt für dieses Jahr, da steht ja alles im Zeichen von der neuen Welt. Das heißt, dass wir da noch ein extra Ornament machen also noch 'n Ornament nachschieben für die alte Welt ist, ich sage es jetzt nicht unmöglich, aber ist jetzt definitiv keine Priorität, weil während das andere man eher noch so ähm als Game Update, Quality of Life Update bringen könnte, wie eben generelle Ornamente, wäre das ja praktisch 'ne Erweiterung für den DLC, was wir ja so eigentlich nicht gemacht haben, also dass wir irgend 'nen DLC nachträglich noch mal irgendwie ausbauen oder noch Content nachliefern oder so was. Okay, dann gleich nächste Frage zur Hacienda, ob die bekannten Items funktionieren oder es auch neue passende Items gibt. Von Jan. Äh, Ich bin mir gerade bei den neuen Items nicht ganz sicher, aber, soweit ich das, von meinen Kollegen von Game Design gehört habe und, wie das auch nächste Woche im Blog steht, da hat Celeste hat den Blog geschrieben, vielleicht weiß sie da, mehr, ist das so, dass es auf jeden Fall bestehende Items auch Einfluss auf gewisse Gebäude in der Hacienda haben, soweit das eben aus Game Design Sicht Sinn macht. Also, es werden eventuell nicht alle bestehenden Items darauf Einfluss haben, aber es werden auf jeden Fall so sein, dass bestehende Items auch Produktion und Farm und so weiter beeinflussen. Nächste Ich glaube, die Frage. Frage wurde mehrfach gestellt. Ich habe sie noch mal hier von Schwube auch gesehen. Mhm. Genau, einmal kurz zur Erklärung, weil's ja natürlich die Frage aufkam und das war tatsächlich auch für uns ich glaube, Olli und ich sind ja hin und wieder schon wurde uns vorgeworfen, dass wir manchmal gerne teasen würden, hier die Community auch im Discord. Und tatsächlich war es für uns eine der witzigsten Sachen, was das Teasen betraf. Wir haben ja schon seit Ankündigung, dass als Season 4 kommen wird im Dezember, haben wir gesagt, wir sind uns der Platzproblematik in neuen Welt bewusst, wir wollen sie angehen, es wird aber keine neue Session geben, woraufhin es natürlich sehr, sehr viel Spekulation gab, was das Ganze bedeuten könnte. Und was wir tatsächlich am Ende jetzt machen werden, ist, oder was der Plan ist aktuell, muss man sich mal dazu sagen, in der Spielentwicklung kann viel passieren, aber der Plan ist, dass wir die neue Welt-Session vergrößern. Das heißt, ihr könnt euer existierendes Safe Game laden, alle Inseln, wie sie sind, bleiben bestehen. Es wird einfach die Session vergrößert und es kommen neue Inseln hinzu. Also, das wurde schon im Trailer so formuliert, dass wir gesagt haben, neu entdeckte Inseln, das kann man sich natürlich auch, wenn man noch das Rollenspielerische dazu nehmen möchte, sich einfach vorstellen, ups, man hat auf einmal entdeckt, da hinten war ja noch eine Insel, wo bisher grauer Nebel war, keine Ahnung, wie ihr euch das vorstellen oder visualisieren möchtet. Aber genau. Und das heißt also ganz wichtig nochmal zur Wiederholung für alle, die es nicht mitbekommen haben. Erstens, es kommt keine neue Session. Zweitens, es ist voll kompatibel mit bestehenden Safe Games. Das heißt, ihr könnt einfach nur in bestehenden Safe Games weiterspielen, wenn DLC 13 rauskommt. Ich sehe da unten gerade auch zum Beispiel eine Frage von Gerzi. Also können wir auch gleich noch mitnehmen. Nein, ihr müsst kein neues Safe Game anfangen für die neuen Inseln. Und eine Frage, die ich auch irgendwo schon gesehen habe und die mehrfach auch schon gestellt wurde, es wird auch neue Inseln geben. Also nicht nur neue Inseln im Sinne von der gleiche Inselpool wird benutzt, sondern es werden auch neue Inseln erstellt werden, noch ein paar neue Modelle für ein bisschen mehr Abwechslung. Ich hoffe, damit habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Fragen auf einmal beantwortet, was eigentlich eine ziemlich gute Kombo ist, Olli. Ich will mal sehen, wie du das nachlegst mit einer Antwort. Und vielleicht nach am Ende sagst du jetzt auch: „Jetzt muss ich eigentlich heute nichts mehr machen“ oder sowas. Ähm, gu Aber guter Punkt mit den Inseln. Wir hatten ja gestern doch was gestern, in dem Blog, den wir Gestern, ja. veröffentlicht haben, auch die Frage auch noch mal angegangen und eben diese Mhm. Safe Game Kompatibilität beantwortet und auch diese Sache mit dem, Kartenerweiterung. Aber stimmt, diese neue Inselmodelle, das hatte ich da nicht mit drin. Das kann ich noch, später oder Montag oder so noch mit einfügen, weil die Frage, stimmt, wie du gesagt hast, auch schon ein paar Mal aufgetaucht ist, genau. Ähm, Moment, wo sind wir? Desman, glaube ich, ne? Ja. Müsste ja alles. Muss ich die richtigen Versender auf jeder Insel freischalten? Kann ich dir sagen, weil ich tatsächlich gerade das Spiel gestartet habe, um genau das nachzuschauen und ja, die Antwort ist ja. Da das von der, Attraktivität der Insel abhängt, werden die praktisch erst freigeschalten, wenn die Insel attraktiv ein bestimmtes Level erreicht. Das heißt, es ist immer inselabhängig, ob die Richtlinien von der Sender freigeschaltet sind oder eben nicht. Ist jetzt nicht ein bisschen assi von dir, die ganzen Leute hier sind scharf auf Anno News und du einfach mal so casually droppen: „Och, ich habe mal schnell das Spiel gestartet, um nächsten DLC zu spielen nebenher.“ Finde ich ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Du hast doch gesagt, wir mögen das mit den Teasern und so. Ne, ich habe gesagt, es wird uns vorgeworfen. Ihr habt nicht gesagt, dass es stimmt. Ach so. Ganz was anderes. Wording, Dann Olli. nehme ich das Wording alles ist in zurück und unseren sage, Jobs ich habe mich Wording ist total alles. daran erinnert und habe das nicht gerade eben nachgeschaut. Ich wusste Hervorragend. das.
Dann Jan H77. Warum können so viele Fruchtbarkeiten in Hacienda genutzt werden, obwohl es doch bei Items, Botanik und Forschungsinstitut genug Möglichkeiten gibt? Ist eine gute Frage auch. Tatsächlich vieles, was wir machen in der oder allgemein nicht nur wir, sondern in der Spielentwicklung fängt über diesen Begriff der Player Fantasy an. Dass wir sagen, was sind denn quasi Fantasien, die Spieler haben könnten, die sie irgendwie in 'nem Videospiel verwirklicht sehen wollen. Und die ursprüngliche Player Fantasy für die Hacienda war eben zu sagen, in der alten Welt hat der Spieler, wenn er ganze DLCs kauft, mit dem Palast hat quasi ein ganz klares so sein Heim, sein Hauptquartier. Und es hat ganz angefangen mit der Idee, was könnte denn so analog dazu in die neue Welt passen, dass man eben sagt, diese Player Fantasy zu erfüllen, so dass der Spieler sich vorstellen kann, das ist da, wo mein Charakter, wenn er in der neuen Welt ist, zu Besuch ist, wo ich wohne. So. Und da haben wir gesagt, okay, natürlich auch so ein schönes Anwesen. Und dann haben wir natürlich sehr viel Research und dann kommen wir dazu, okay, was würde da sich anbieten vom Hintergrund her? Und das sind wir natürlich in Südamerika schnell bei diesen Haciendas gelandet, bei diesen landwirtschaftlichen Anwesen, die da oft auch so der Mittelpunkt des sozialen Lebens sind. Und ja, dann hat sich eben schnell ergeben zu sagen, okay, wenn wir sowas machen, dann soll es natürlich auch ja für den Spieler durchaus interessant sein, das bauen zu wollen. Und so hat sich dann eben auch ergeben, dass man sagt, okay, ja, die ganzen Fruchtbarkeiten können hier genutzt werden, einfach weil es eben zu dieser Player Fantasy passt, so nach dem Motto, das ist jetzt quasi die ultimative landwirtschaftliche Veranstaltung für die neue Welt. Und klar, wie du sagst, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Man muss aber dazu sagen, einige Möglichkeiten, die du auch aufführst, sind auch in anderen DLCs. Und wir können jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass die Spieler immer alle DLCs besitzen. Deswegen ist es hier vielleicht auch nochmal so quasi eine andere Möglichkeit. Okay, wenn du jetzt irgendeines anderen DLCs nicht hast, kein Forschungsinstitut etc., dann kannst du eben auf diese Art auch diese Fruchtbarkeiten bekommen. Ja, und gleichzeitig einerseits müssen wir natürlich beachten, hey, haben die Leute alle DLC? Und gleichzeitig ist ja das große Ding dass wir wissen, wir müssen Platz sparen. Und das war eben auch so mit so 'n Ding, wo wir sagen: „Okay, wie können wir praktisch das Ganze effektiver gestalten?“ Vor allem, wenn wir davon ausgehen, okay, der Spieler kauft sich den Season 4 Pass und hat dann noch 2 DLC. Da ist das auch so 'n bisschen so 'ne seasonübergreifender Gedankengang ist auch mit drin, wo man sagt: „Okay, wir müssen Platz schaffen, damit die Leute eben auch den Platz haben, dann die ganzen zusätzlichen Gebäude und so weiter reinzubauen. Also es ist so die Balance aus beidem. Einerseits praktisch steht die Season ja unter einem bestimmten Motto und gleichzeitig muss man darauf achten, okay, ähm, die haben vielleicht diesen und diesen DLC gar nicht. Also sagen wir mal so, je mehr DLC wir veröffentlichen, desto schwieriger wird das natürlich. Ich bin froh, dass ich kein Game Designer bin, sagen wir so. Ich auch. Da Also sind wir auch ich bin auch froh, dass du kein Game Designer bist, wollte ich sagen. das ist jetzt wieder nicht so nett. Ähm, Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage, um abzulenken. Die geht auch in 'ne ähnliche Richtung, nämlich, wenn Anno 1800 weitere Season Pass bekommt, wie geht ihr damit um, dass gegebenenfalls Ideen für neue Annos durch dieses Setting verbraucht werden? Wie geht ihr strategisch mit so was damit man sich nicht selbst in die Quere bekommt? Das ist doch was für dich. Genau. Ja, ich glaube, alles, wo jetzt die Frage strategisch vorkommt, das Wort irgendwie, das schiebst du dann zu mir rüber, nachdem ich das Ja, vorhin ja, betont ja. habe, bei mir selber ist auch fair, habe ich mir eingebrockt so. Ist auch eine sehr, sehr gute Frage natürlich, die Maximilian da stellt. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt sowas nicht ausschließen. Also, ich würde zum Beispiel nicht sagen: „Okay, weil wir jetzt irgendwie mit M-Besa zum Beispiel eine Wüste hatten in Anno 1800, dass wir dann, wenn wir hypothetisch ein neues Anno entwickeln würden, dass dann keinesfalls zum Beispiel eine Wüste vorkommen könnte. Wir haben zum Beispiel jetzt auch bei M-Besa durchaus wieder die Mechanik der Bewässerung benutzt, ein bisschen anders, also jetzt nicht wie die Noria, sondern mit Kanälen, wo wir auch wieder zurückkommen zu diesem Thema die Player Fantasy. Ja, und zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, die Wüste erblühen lassen, ist natürlich, ich glaube nicht nur Player, sondern allgemein so eine zeitlose menschliche Fantasie aus Literatur, aus Legenden, aus Mythen, aus Sagen. Das ist zum Beispiel was sich durchaus auch in mehreren Annos benutzen lässt. Also ich würde jetzt sagen, wir würden jetzt nicht sagen, okay, wenn irgendwas in Anno 1800 vorkam, deswegen könnte es dann nicht in einem hypothetischen neuen Anno vorkommen. Aber es kann natürlich auch durchaus sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir in Zukunft was komplett anderes machen und sagen, okay, das ist Anno 1800, da war das schon drin. Jetzt gleich nochmal das Gleiche zu machen, wäre auch langweilig. Also da gibt es viele Faktoren, die dazukommen. Natürlich auch fürs Team. Unser Team, ja, es sind einfach Leute, die Spiele entwickeln, sind sehr kreative Menschen. Und natürlich willst du im Zweifelsfall nur kreativ bist, auch mal immer wieder neue Dinge probieren. Deswegen,
Ja, war jetzt viel geredet. Ihr merkt, ich arbeite im Marketing, es war viel geredet, ohne wirklich konkret was zu sagen, aber es gibt schlichtweg keine konkrete Antwort. Es kann in sämtliche Richtungen gehen, sowas. Es kann natürlich genauso gut sein, wir machen irgendwas und ihr sagt alle: „Um Gottes Willen, ich könnte mir nie wieder 'n Anno ohne das vorstellen." Zum Beispiel, wir sind ja gerade im Konjunktiv. Ich würde zum Beispiel stark davon ausgehen, dass ein zukünftiges Anno einen Blueprint-Modus haben würde, wenn eines entwickelt werden würde, weil die Spieler sicherlich bei Anno 1800 den Blueprint-Modus sehr, sehr gut fanden. Die Jetzt sind nächste wir was Frage ist, glaube ich, kann man ganz, ganz sehr schnell beantworten. Wie sieht der Stand aus, dass aus einem Kommentarbereich der Anno-Union kam, dass auf C++ gewechselt wird? Da kann ich absolut nichts zu sagen. Und ich weiß nicht, ob Marcel, ob du da ob du da was Nein, weißt, aber nein, ich da habe absolut nichts. ne, das müssten wir auf jeden Fall bei den Kollegen nachfragen. Da sind wir 'n bisschen zu aus unserem Element raus dann. Jo. Brauchen die Farmen eine extra Straßenanbindung oder reicht die Verbindung zur Ist Hacienda? jetzt wieder deine Chance, darauf hinzuweisen, dass du grade nebenher das Spiel spielst mit dem neuen DLC und das testen kannst, ne? Das, was ich ja nicht tue. Ich weiß das ja alles auswendig. Mhm. Die Straßen brauchen, die Farmen brauchen eine Straßenanbindung. Also entweder normale oder diese Hacienda-Straßen, die wir mit einführen. Also ihr könnt sie nicht einfach nur nebeneinander bauen, sondern für die Waren, Transporte muss es nach wie vor eine Straßenanbindung geben. Wurden die internen Lager der neuen Welt erhöht, beziehungsweise bekommen die Lagerhäuser eine neue Stufe, und so weiter und so fort, wegen äh, der Menge an Waren. Nein, die internen Lager wurden meines Wissens, also da wurde meines Wissens nicht irgendwie erweitert oder so rebalanced in der Hinsicht. Die Lagerhäuser eine neue Stufe, zumindest mit dem DLC nicht. Es ist definitiv, wir fügen eine Menge hinzu. Also könnte mir gut vorstellen, dass sowas beispielsweise mit dem letzten DLC kommt, noch mal. Aber zumindest mit dem jetzigen, ist da erstmal nichts passiert, da erstmal nichts in der Hinsicht. Wir schauen uns natürlich an. Soweit wir das eben testen konnten, lief das alles soweit gut. Wenn wir natürlich jetzt merken, es funktioniert nicht mehr so gut oder das Feedback entsprechend ausfällt, dann schauen wir uns das natürlich noch mal an und können das Team vielleicht balancemäßig noch etwas äh, ausbauen. Nächste Frage. Wird es eine Möglichkeit geben, Kartenseed zu generieren, in der es keine Flüsse in der neuen Welt gibt oder weniger? Ich sage mal nein. Also das ist jetzt das. Wobei ich glaube, dass also wie wir's gestern formuliert, die neuen Inseln, die erstellt werden, ist der Plan, dass sie 'n bisschen weniger Flüsse haben sollen, ne? Glaube ich. Stimmt, so was hat er gesagt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir fügen irgendwie Insel ohne Flüsse ein oder Genau, das nicht, nein, nein. Inselvarianten Ja, ohne ja, Flüsse von den bestehenden oder sowas. Nein, genau. das ist nach wie vor ein Element Was ja auch, der glaube Insel ich, in den immer wieder neuen so 'ne Welten. Sache ist, die immer wieder aufkommt nach dem Motto: „Die Inseln sind noch irgendwo im Spiel." Was schlichtweg daran liegt, dass die neue Welt, sich während der Entwicklung dramatisch geändert hat, was auch der Grund ist, dass das Spiel damals verschoben wurde. Es sollte ursprünglich rauskommen im Herbst 2018 oder Winter hatten wir gesagt oder so, und ist dann verschoben worden auf, April 2019, was daran lag, dass während der Entwicklung aufgrund von Spielerfeedback tatsächlich wir hatten, damals Spieler, die ursprüngliche Integration der neuen Welt testen lassen und die Spieler waren nicht so happy, weswegen wir dann gesagt haben: „Okay, wir beißen in den sauren Apfel, wir verschieben das Spiel, um die neue Welt, neu zu machen." Und damit einherging dann auch die Insel mit den Flüssen. Okay, dann mache ich halt, wenn du so still bist. Werdet ihr euch noch mal um die Performance kümmern, gerade im Multiplayer-Modus. Ähm, Ist so, sage ich mal, ist mit auf dem Schirm natürlich grundsätzlich, aber es ist natürlich in 'nem bestehenden Spiel immer massiv schwierig, da tief noch mal in die Engine und die so weiter einzugreifen. Also, ja, ich will jetzt nichts versprechen an der Stelle. Äh, Was haben Das wir jetzt nächste als hatten wir schon irgendwie, Nächstes? oder? Das war doch oben schon mal diese Sache mit dem internen Lager erhöht und so weiter. Ähm, Genau. also das ist praktisch Ja, die gleiche Antwort hier, würde ich sagen. Also, ähm, aktuell erst mal nichts geplant, zumindest jetzt für den nächsten wahrscheinlich die nächsten beiden DLC, für den 12er, der noch 'n bisschen weiter weg ist. Ähm,
eventuell, und dann schauen wir uns das natürlich über das Jahr Dem hinweg wird noch sich an, dann ob vermutlich das. eher auch wieder einiges ändern in der neuen Welt dann auch. Ja. Genau, Pora Hub, was in Zukunft ein Update erscheint, wo man im Multiplayer von einem Geld fordern kann, ne? Mehr Diplomatieoptionen im Multiplayer, ist tatsächlich nichts geplant, soweit ich weiß. Ist 'n fairer Punkt. Wir versuchen gleich auch immer glaube ich, sehr, sehr transparent zu sein und, wir sind auch ganz ehrlich zu sagen, wenn es ein System gibt in Anno 1800, mit dem wir nicht so happy sind, wie es geworden ist, dann wäre es sicherlich die Diplomatie eines der Features. Das wiederum könnte dann durchaus auch was sein. Wenn konjunktiv wir in Zukunft ein neues Anno-Spiel entwickeln würden, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir aus den Schwächen oder aus den Fehlern der Diplomatie von Anno 1800 lernen würden, wenn es so wäre, konjunktiv ganz wichtig. Sonst, springt mir am Montag der, Kollege von PR ins Gesicht. Ich glaube, Stefan ist schon könnte schon stark und gemein sein, meinst du nicht, Olli? Ja, ich hoffe, er hört uns heute nicht zu, sagen wir so. Wir irgendwelche Geheimnisse Du weißt verraten. immer, sobald irgendwo 'ne Frage kommt mit 'nem, wie heißt Rollercoaster auf Deutsch? Achterbahn. Mit 'ner Achterbahn. Sobald irgendwas mit Achterbahn kommt, dann weißt du, es ist Stefan. Okay, wir behalten die Fragen im Auge. Ich habe bisher noch keine Achterbahnfrage Ich gesehen. auch nicht. Timo fragt: „Wird die Arktis mit dem zweiten DLC noch weniger erstrebenswert? Könnte es in Zukunft einen Balance-Patch für ältere DLCs geben, da dies durch andere DLCs überholt werden?“ 2. Teil erst, es ist, da nichts geplant, aktuell irgendwas zu ändern am Balancing. Aber, Olli und ich, wir hatten diese Woche, 'n Gespräch mit Volker, unserem Lead-Designer, den ihr auch zum Beispiel gesehen habt in dem Trailer für Season 4, wo wir so ein bisschen über die ersten Community-Reaktionen, das erste Community-Feedback zur Ankündigung gesprochen haben. Und wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass diese Sorge, dass die Arktis ein bisschen unattraktiv wird, durchaus besteht für die Spieler. Das kam ja zum Beispiel auch im GameStar-Interview vor, das ich gemacht habe letzte Woche. Und das ist was wir auf dem Schirm haben. Also, es ist einfach schlichtweg noch zu früh, jetzt irgendwas Konkretes zu sagen, aber, wir haben zumindest auf dem Schirm, dass es eine Sorge ist bei den Spielern, dass die Arktis unattraktiver werden könnte. Wie auch immer wir darauf ob und wie auch immer darauf reagieren, kann ich jetzt noch nix sagen. Ist einfach noch zu weit weg. Sorry. Möchtest du lies doch mal bitte jetzt erst mal vor, wie der Fragensteller heißt, Olli. Sorry, ich habe den Admute-Button nicht getroffen. Sasuno, ist immer schön von dir Balance-Fragen zu bekommen. Ähm, Ist der Warenverbrauch der Wolkenkratzer so gewollt? Manche Waren, gerade Violinen und Billardtische, kann man drehen und wenden. Diese werden selbst mit sämtlichen Tricks nicht einwohner oder platzrentabel. Was, das ist von Sassuno die Frage? Klingt so, ne? Hätte Ich ich weiß nicht, bei mir ist es @2372850551424. Deswegen habe ich gesagt, lies mal bitte den Namen vor, Olli, weil es ach bei so, mir einfach nur tja, 'n Nummernchaos ist. ich kriege halt die ganzen Ne? Namen, du kriegst nur die IDs. Ähm, Komisch. ähm, Das ist eine tolle Frage, die uns ein Game Designer beantworten könnte. Der Leider haben wir jetzt gerade keinen im Raum. Ich ich schätze mal, dass wir das nicht weiter noch mal anfassen werden, weil man ja durchaus, mit den Wolkenkratzern gut Geld machen kann. Aber genau kann ich dir die Frage so nicht beantworten, ohne einen Game Designer zu Balance-Fragen zu konsultieren. J Von Mach du. sorry, ja. Jinka fragt: „Ist das wie jedes DLC das Szenario-Plan ist, steht das Thema der Szenarien für DLC 11 und 12 schon fest oder bisher nur Gruppenplanung?“ Für DLC 11, für Empire of the Skies, ähm, haben wir 'ne Reicht der konkrete Lüfte. Idee? Dankeschön, sehr gut, Olli. Du bist echt ich muss ja sagen, ich talke auch viel Trash über, aber manchmal ist es schon toll, dich so mit deinem deutschen Namen, Olli. Genau, Reich der Lüfte, der DLC dafür, sorry, das Szenario dafür, haben wir 'ne konkrete Idee, um was es geht? Ich sage jetzt einfach mal, es geht um eines der neuen Dinge, die man mit den Luftschiffen tun kann. Ähm, für DLC 12 müsste ich gestehen, wenn es irgendwie eine grobe Idee geben sollte, dann ist sie so grob, dass ich selber noch nichts davon gehört habe. Ito, ja. Also, ich habe jetzt auch noch nichts gehört zu DLC 12. Ähm, Wird es im Multiplayer die Möglichkeit geben, die Geschwindigkeit wie im Singleplayer zu ändern, fragt Battle 2. Nein. Zumindest
aktuell gibt es keine Pläne. Der Grund ist ja auch das Problem, dass das massive Einfluss auf die Synchronität zwischen Spielern hat, wenn die Geschwindigkeit erhöht wird. Und dafür ist das zumindest aktuell die Engine nicht ausgelegt. Das ist sowieso Synchronität im Multiplayer ist sowieso ein extrem Ja. schwieriges Thema, wurde mir gesagt von den Experten bei uns im Team. Also, glaube ich ihnen einfach mal. Und dann, ne, deswegen haben wir uns eben konkret entschieden, keine Geschwindigkeitsoption in Multiplayer einzubauen. Genau, dann war Battle 2 fleißiger gleich noch gefragt, da auch so viele Kontinente der Welt abdeckt, habt ihr mal darüber nachgedacht, Asien zu implementieren, beziehungsweise zum Beispiel Japan in einem zukünftigen Anno? Ähm, Kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Spieledesigner sind unheimlich kreative Menschen. Ich glaube, es gibt sehr wenige Ideen, die wahrscheinlich nicht irgendwann mal im Raum standen, über die gesprochen wurde. Und wenn ich meine sehr wenige, dann meine ich auch Sachen, da würden wahrscheinlich die Spieler würden die Augen aus dem Kopf fallen, wenn ich sagen würde, was wir alles schon mal diskutiert haben oder was schon mal im Raum stand als Idee irgendwie. Ähm, Sicherlich deutlich exotische Sachen als jetzt an Asien oder Japan. Also ja, es wurde natürlich alles diskutiert. Bei 1800 haben wir jetzt einfach entschieden, wir wollen jetzt keine weiteren Sessions hinzufügen. Ob in Zukunft irgendwas wie Japan, China, Indien, es gibt ja sehr, sehr viele sehr, sehr spannende Kulturen, auch im asiatischen Raum, irgendwas uns in Zukunft ähm, inspirieren könnte, dann könnte das sehr gut sein, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben da sehr viele, oder es gibt sehr viele spannende Ideen auf der Welt. Okay, die Frage, ob die Hacienda-Straßen auch über Flüsse gebaut werden können. Ähm, Da habe ich das Spiel, das ich natürlich sowieso nie offen hatte, aktuell nicht offen. Ich würde spontan sagen, nein, aber ich kann das nachschauen und, da später drauf zurückkommen. Ähm, Porahab fragt, würdest du eine neue Insel in der neuen Welt? Ja. Es werden nur neue Inseln für die neue Welt erschaffen werden, nicht für die alte Welt. Die alte Welt ist die Session, soweit ich weiß, tatsächlich an der maximalen Größe, die wir machen wollen. Ja, das heißt, da entfällt die Möglichkeit quasi, die Session noch zu vergrößern. Dirt24 fragt, wird es mehr Luftschiffe geben? Genau. Einmal noch mal kurz zur Erklärung, das hat auch gestern Olli schon erwähnt in seinem Union-Update auf der Anno Union. In dem Trailer seht ihr eine Seite mit sehr, sehr vielen Luftschiffen. Das sind sogenannte Scribbles. Das ist irgendwie so eine Mischung quasi, so die Zwischenstufe zwischen einem Strichmännchen und einer richtigen Konzeptart, wo wir einfach dann mal sagen zu einem Artist zum Beispiel, hey, komm, leg einfach mal los, überleg dir mal, wie könnten zusätzliche Luftschiffe in Anno 1800 aussehen. Und dann kommt sowas raus. Also einfach ganz, ganz viele auch super unterschiedliche Optionen, was A nicht heißt, dass alle davon ins Spiel kommen können. Genau genommen könnte auch sein, dass kein einziges, oder es könnte sogar gut sein, dass kein einziges dieser Designs genauso ins Spiel kommt. Das war einfach nur so ein Beispiel für, wie wir arbeiten, dass wir eben sagen, wir überlegen uns jetzt wild, was es für Möglichkeiten geben könnte, wie Luftschiffe 1800 weiter aussehen könnten. Und dann schauen wir mal, was uns am Ende inspiriert. Geplant ist allerdings, dass es mehrere Luftschiffe geben wird. Also es wird nicht nur ein neues Luftschiff hinzukommen, wie wir es jetzt bei der Passage hatten. ja, Günther Frank, fragt, ob das Gerichtsgebäude aus der Kampagne auch ins Freispiel übertragen werden könnte. Ähm, Das Problem ist ja so ein bisschen bei der Frage, weil das habe ich ja nicht zum ersten Mal gelesen, dass ja das Gerichtsgebäude jetzt in der Kampagne seine Funktion hat, aber grundsätzlich ja nicht. Und das jetzt einfach zu sagen: „Ja, okay, dann können die das auch so bauen“, ist halt so ein bisschen. Ich glaube, das widerstrebt auch dann so ein bisschen unseren Designern, wenn wir sagen: „Oh ja, okay, wir packen das einfach mit rein“, ohne dass man dem jetzt vor allem so 'nem großen Gebäude irgendwie eine Funktion noch mit auf 'n Weg gibt sozusagen. Ähm, Deswegen aus meinem aktuellen Kenntnisstand ist, dass es nicht geplant ist, das Gerichtsgebäude so erstmal äh, auch ins Freispiel zu übertragen. Ja. Sehe ich Ähm, genauso wie du. Die nächste Ich glaube, Frage die wurde Frage ja hatten wir schon mal so ein bisschen genau. beantwortet weiter oben. Also wie gesagt, wir können nichts Konkretes dazu sagen. Aber ja, also auf jeden Fall so auf dem Schirm haben. Wir wollen natürlich auch gucken, wenn wir wissen, klar, die Spieler haben jetzt, uns ist ja immer super wichtig, mit neuen DLCs quasi, wir sagen, die Spielzeit, also das Investment der Spieler zu respektieren. Ihr habt schon, manche von euch, unheimlich viel Zeit in eure Safe Games gesteckt, wenn jetzt jemand schon sehr, sehr viele Luftschiffe gebaut hat, dann wäre es natürlich nicht so toll, wenn die jetzt auf einmal komplett nutzlos wären. Also wir wollen natürlich da auch Wege finden, die existierenden Luftschiffe aus der Arktis auch sinnvoll einzubinden.
Ja, es ist auch halt so ein bisschen eine Balance-Frage und da weiß ich noch nicht, also, weil's halt wir noch weit davon entfernt sind, das irgendwie final zu haben, diese Balance, wo man sagen kann: „Hey, das ist noch ein bisschen schneller oder hat noch mehr, Slots praktisch, noch mehr Item oder Genau. Warenslots“ oder sowas. Also, genau, wie du gesagt hast, es wird schon darauf geachtet, dass es noch weiter relevant ist, und es kann auf jeden Fall weiter gebaut werden. Grundsätzlich ist die Idee halt, dass die Luftschiffe jetzt aus der neuen Welt so praktisch modernere Luftschiffe darstellen, eben in dem Rahmen von: „Hey, die neue Welt, ja, Aufstieg“ und so weiter. Genau. Es Dann gibt haben wir gleich die nächste Luftschifffrage von Schwuppe. Ähm, okay, ich sag mal, ja, die Luftschiffe werden zerstörbar sein. Es wird ein militärisches Element zu diesem DLC geben auf jeden Fall. Was die Details genau sind, da müsste ich da jetzt ein bisschen um Verständnis bitten, wie es zum Beispiel auch unsere Kollegen von Division diese Woche gemacht haben. Dass natürlich gerade mit Hinblick auf die Weltereignisse und die Invasion der Ukraine vielleicht nicht die Zeit ist, in der ein Konzern wie Ubisoft groß, breit über sowas reden möchte. Aber es wird auf jeden Fall ein militärisches Element und militärischen Nutzen für eure Luftschiffe geben. Also das wird sicherlich, und das kommt auch wieder zurück zu, ich glaube, die allererste Frage war es von Timo, wenn ich mich recht erinnere, nach den 25 €, wo wir zum Beispiel sagen, okay, dadurch, dass eben auch wirklich die, ja, sozusagen, dass der militärische Aspekt des Spiels quasi nahezu verdoppelt wird von eben Seeschlachten zu auch noch Luft, denken wir eigentlich schon, dass das auch, ja, ihr ordentlichen Gegenwert bekommen werdet in diesem Season Pass für 25 €. Wie gesagt, ist gerade vielleicht ein bisschen ein schwieriges Thema. Jo, grad auf die Frage, weil ich habe es jetzt nachgeschaut, sage ich einfach mal. Die Hacienda-Straßen können nicht über, Flüsse gebaut werden. Also, die sind, an die Hacienda gebunden aufgrund des Systems, wie die Straßen oder wie diese Bodenplatten, diese Straßen funktionieren im Prinzip. Dann machen wir weiter mit der Frage von Lena. Ist es geplant, Gebäude und Funktionalitäten aus den Szenarien auch in die Endlosspiele zu holen? Zum Beispiel die Aquafarm et cetera. Wir hatten das, glaube ich, Marcel, vorhin schon so ein bisschen mit dem Thema, was die praktisch die Mhm. Szenarien sind, was bei dem Thema Jahreszeiten und so weiter. Also, grundsätzlich sind das halt so Sachen, wo wir so ein paar Ideen ausprobieren können in einem eher so eben abgesteckten, kleineren Rahmen. Und deshalb ist jetzt auch eigentlich so eher nicht geplant, die Elemente eins zu eins zu übernehmen. Also, wir haben jetzt zum Beispiel die von dem letzten Szenario, dieses Wettersystem halt ein bisschen genommen und jetzt eben dann auch in dem jetzt DLC 10 Szenario, praktisch wiederverwendet auf eine gewisse Weise. So was kann natürlich sein, aber grundsätzlich sind viele Spezialmechaniken aus den Szenarien wirklich szenariobezogen, eben weil man da eben Sachen auf 'nem Rahmen machen kann auf eine Weise machen kann, die bei einer Implementierung ins Hauptspiel zum Teil komplett die Balance zerschießen würde oder eine komplette Überarbeitung Systeme benötigen würde. Und andererseits würden wir jetzt sagen, äh, die Aquafarm gibt's ja schon, die jetzt in den kommenden DLC einzubauen, wäre jetzt auch wieder irgendwie kann ich die Kommentare, die sich darüber beschweren, jetzt schon sehen, weil nach dem Motto: „Ihr verwertet ja einfach nur den Kram wieder, den ihr sowieso schon erstellt habt und wollt jetzt noch Geld dafür.“ Deswegen, ähm, ja, eher nicht, würde ich sagen. Eine strategische Frage, Marcel, Ja, für Mann, dich. ich liebe es. Lass mich gucken. Sorry, ich muss gerade an dieser Katze vorbeischauen, die vor mir sitzt, mir demonstrativ ins Gesicht starrt. Ähm, Wagen 11, bleibt Anno perspektivisch ein PC geben oder besteht die Gefahr, dass er auf die Konsole abwandert? Mal angenommen, es gäbe zukünftige Anno-Titel Smiley. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das Smiley, das zwinkerte Auge, das ist nämlich genau der Level, auf dem wir über die Zukunft reden können, eventuell Augenzwinkern Konjunktiv. Anno ist traditionell eine PC-Marke. PC ist immer, wo unser Markt war. Man muss aber natürlich dazu auch sagen, dass als Entwickler eigentlich man möchte immer, dass ein möglichst großes Publikum deine Spiele spielen kann. Bisher war es schlichtweg so, dass wir wollten keine Kompromisse machen und wenn wir gesagt haben, wir machen kompromisslos ein geiles PC-Spiel, dann war es einfach immer so, dass es schon allein leistungstechnisch auf der Konsole nicht gepasst hat. Wie der eine oder andere von euch vielleicht schon mitbekommen hat, kann ja Anno manchmal auch ein bisschen anspruchsvoller sein, so in Richtung RAM zum Beispiel oder Richtung Prozessor. ähm, und das hat eben nie gepasst. Deswegen sage ich mal, wenn es in der Zukunft die Chance geben würde, Konsolenversion zu machen, dann würden wir es uns sicherlich mal anschauen. Aber, und ich glaube, kann ich mit vollstem Zuversicht sagen, wir würden niemals irgendwie die PC-Versionen
Kompromisse eingehen, denn wir wissen, dass es für unsere Community her ist. Wir haben mehr als 2 Millionen Spieler auf 1800 auf dem PC und das Letzte, was wir machen wollen, ist, diese Spiele zu vergraulen, ne? Also ja, das wäre wieder im Konjunktiv gesprochen. Wenn es so kommen sollte, irgendwann mal in Zukunft, dann würde man sicherlich eher, wenn Kompromisse gemacht werden, dann eher auf der Konsolenseite als am PC. Aber wie gesagt, aktuell ist das alles Zukunftsmusik und wir arbeiten jetzt einfach an der Season 4. Jo, die nächste Frage von Scania Lady geht auf das Inselthema denn noch mal ein, was wir vorhin hatten und wie dieser neue Bauplatz aussieht. Also, nur weil weniger Flüsse drauf sind, wir setzen die jetzt nicht mit Gebirgen, das wäre natürlich irgendwie auch ganz lustig, das könnte man eigentlich glatt vorschlagen. Aber ne, es geht schon drum, dass, wenn eben weniger Flüsse drauf sind, es dafür eben dann mehr Baufläche auf der Insel zur Verfügung steht. Ob die Inseln jetzt insgesamt mehr Bauplatz haben, ich glaube, es sind definitiv 'n paar größere auch mit dabei, also, weil das ja auch so mit so Ding ist, die Insel ist zu klein und zu viel Wasser und so. Aber ich denke, wenn es konkreter wird, weil wir reden ja jetzt wirklich über den DLC, der am Ende des Jahres rauskommt. Ähm, Das ist 'n Ding, was wir, glaube ich, dann irgendwie ab Mitte des Jahres oder eben erst im letzten Monaten oder so des Jahres dann noch mal aufgreifen, würde ich sagen. Und dann noch mal konkreter drüber reden, wie das eigentlich funktioniert, was wir da gemacht haben, technisch. Da bin ich ganz sicher, dass wir da 'n paar schöne Antworten bekommen können und was da eben an neuen Inseln noch mal gebaut wurde. Also, ja, da würde ich sagen, mehr Bauplatz auf jeden Fall. Wir können, wie Marcel vorhin schon gesagt hat, es wird weniger Flüsse vermutlich auf den Inseln geben, also nicht mehr ganz so viele, wie es aktuell auf Mhm. den aktuellen Insel ist. Und alles andere dann, für später dieses Jahr. Desman, fragt jetzt, ob neue Musik kommt für die neue Welt. Ja. Ja, ich glaube, ich hatte auch schon Kommentare im Chat gesehen, weil ich habe diese Musik selber nicht gehört beim Spielen, Mhm. aber da gab es auch schon Kommentare im Chat am Dienstag nach dem: „Oh, es ist neue Musikstück“ oder so. Also, ich denke, wir haben das bisher immer gemacht. Marcel, korrigiere mich, dass wir für jeden Genau, also der DLC ein Plan oder der Plan 2. wäre genau, wie du sagst, eigentlich bei den kleineren oft eines, bei ein bisschen größeren 2. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es werden wieder 1 bis 2 Stücke pro DLC dabei sein und die werden wie bisher immer gemacht von Dynamedion, also vom selben Team wie alle bisherige Musik von 1800. Ist auch schön, manchmal können wir außen auch mal wirklich eine konkrete Antwort geben bei dieser Frage. Und ich finde das schön, Olli, oder? Ja, das kommt bestimmt auch gut an, wenn wir mal konkrete Antworten geben. Übrigens wollte ich noch kurz anmerken für dich, bevor wir nach Englisch gehen und Celeste uns versteht, ich habe gerade 'ne Pizza Hawaii bestellt. Wow, wow. Ist gut, dass sie kein Deutsch versteht. Ich erwarte schon die bösen Kommentare in unserem eigenen Chat. Ähm, Mhm. Da ist er schon. Caps Lock. What did you just say? Vielleicht. Ähm, Ähm, okay. Anyways, nächste Frage. Wo sind wir denn grade? You Are Dead, fragt: „Wird es ein größeres Problem als bisher mit Bränden geben, durch die erhöhten Produktivitäten, die neuen Betriebe und so weiter?“ Also, mir ist nichts abgefackelt bisher beim eigenen Spielen und auch bei den internen Playtests, die wir hatten, also nicht mehr als sonst. Also, würde ich sagen, nein, aber andererseits spielen 'n paar von euch ja auf 'nem ganz anderen, ähm, Niveau, was das Spiel angeht, und dann kann das durchaus sein. Aber mir ist jetzt so nicht aufgefallen, dass, oder auch uns, auch so, was wir hatten ja Umfragen intern auch nach unseren Playtests, ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo ich sage: „Ach ja, da ist jetzt 'n großes Problem war, dass den Leuten alles um die Ohren geflogen ist“, soweit ich das, im Kopf habe. Was war als Nächstes? Die neuen Inseln unabhängig vom eigenen Seed generiert und ist überall gleich. Müsste ich jetzt ehrlich gesagt passen. Kann ich auch so nicht beantworten. Ich weiß nicht, also ich vermute mal, dass es schon irgendwie mit sie zusammenhängt, aber andererseits, da das Ganze noch so in den Kinderschuhen steckt, ja, ist es, glaube ich, besser, wenn wir sagen: „Wissen wir nicht“, als wenn wir jetzt irgendwie uns auf irgendwas festlegen. Genau. Übrigens Ist eine der größten, um mal hier Sorry. so aus dem Nähkästchen zu plaudern, eine der größten, Pitfalls, was Leute bei Interviews oder so machen, wenn man Angst hat, einfach nicht zu sagen: „Ich weiß es nicht“, dass dann oft Leute mit den schlimmsten Antworten kommen. Deshalb, wenn man's nicht weiß, einfach sagen: „Sorry, weiß ich gerade nicht“, so wie wir's gemacht haben. Sehr gut, Olli, von uns. Ja, wir sind Ähm, O Profis, so. Ochi, ich sage einfach mal Ochi.
asks, ist angedacht oder wird etwas dagegen sprechen, ein Feature zum Transfer von Items zwischen Instanzen zu implementieren? Da würde nichts dagegen sprechen. Klingt nach einer guten Idee, ja. Schube, was ich neulich beim anderen Spiel gesehen habe, Name entfallen, das haben wir, glaube ich, auch gesehen, das Spiel. Könnte es irgendwann mal vorkommen, dass auch schräge Straßen und Gebäude im Spiel bauen können? Ja, jetzt sind wir wieder wie immer im Konjunktiv. Wenn es so wäre, dass wir uns Gedanken machen würden über zukünftige Annos, dann würden wir uns sicherlich auch so Fragen stellen, wie kann man das Straßenbild ein bisschen abwechslungsreicher gestalten? Tatsächlich ist, glaube ich, auch eine der Fragen, die jedes Mal aufkommt, wenn es um Anno geht, natürlich die Frage nach dem Grid, wo es auch sehr viele Für- und Widersprecher gibt. Ich glaube, nach wie vor sind wir der Meinung, dass das Grid eigentlich ein fester Teil von Anno ist, den man nicht leichtfertig verwerfen sollte. Aber ja, es wäre sicherlich schön, wenn es irgendwie andere Möglichkeiten gäbe, das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Aber wie gesagt, auch das sind alles Konjunktivsachen, wo ich jetzt nichts irgendwie konkret versprechen könnte. Aber es sind natürlich Fragen, die wir uns auf der Arbeit öfter mal stellen. Tatsächlich gehen wir nicht nur über Pizza auf der Arbeit, sondern hin und wieder auch über Anno. Ja. Und was halt, also, was zur Frage nur als Kontext hier, also es ist definitiv nichts, was wir jetzt für 1800 irgendwie umsetzen können. Genau, Also alles, das mit was Sicherheit. solche Also, tiefgreifende Sachen angeht, wie eben das Grid-System, ja, das ist was wir für ja, zukünftige Projekte da noch mal wollen wir anschauen nicht natürlich. am offenen Herz operieren. Ja, aber definitiv nicht für 'n Live-Game, genau. Die nächste Frage, da bin ich mir nicht 100% sicher. Ist aktuell die Karte der neuen Welt kleiner als die der alten Welt? Ja. Ja. Und wird Also, angeglichen für DLC 12. soweit ich es weiß, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, also wenn es irgendwie einer der Mod-Experten hier oder so zuhört, ich kann nicht garantieren, dass es stimmt. Reiß mir bitte nicht den Kopf ab. Ich bilde mir ein, dass die alte Welt das Maximum ist, was wir gerade an Kartengröße machen wollen. Das heißt, die neue Welt wird maximal auf diese Größe aufgeblasen, aber auf jeden Fall nicht größer werden. Das ist mein Stand. Es kann sein, dass ich jetzt falsch liege, aber nachdem das natürlich eines der wichtigsten Features von DLC 13 ist, ist das sicherlich was wir ausführlichst noch besprechen werden, irgendwann dann im Sommer oder so, wenn es näher auf den DLC zugeht. Die 12, die 12, nicht 13. DLC 13? Ja, sorry. Ich war schlecht in Mathe, deswegen mache ich jetzt die Ja. Business-Themen. Also, ja, wie du gesagt hast, ich denke nicht, dass sie größer wird als die alte Welt, aber ich kann ja auch nicht sagen, ob sie dann auf der gleich groß ist. Sie wird auf jeden Fall größer und sie ist aktuell kleiner als die alte Welt. So viel, glaube ich, können wir uns aus dem Fenster lehnen und sagen. Ähm, Jan fragt: „Wird es noch andere Skins für die Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus geben?“ Ich weiß, dass das mal diskutiert wurde, aber da habe ich aktuell tatsächlich jetzt kein konkretes Ding. Vor allem, da wir ja drüber reden, dass es auf die neue Welt bezieht, vielleicht, aber wenn, dann wäre es halt auch eher was für DLC 12, weil ich kann es aktuell nicht bestätigen. Deswegen würde ich sagen, es wurde diskutiert, aber ich habe jetzt gerade wirklich nicht den aktuellen Status, ob das tatsächlich kommt oder nicht. Endlich mal eine Businessfrage. Juhu. Power Robot 1986, sehr cooler Name übrigens, fragt: Hallo zusammen, am Beispiel des Baum-DLCs wird es möglich sein, DLCs, die man bisher nicht erwerben konnte, nachträglich noch irgendwie zu kaufen. Tatsächlich ist der Plant a Tree, ich nehme an auf Deutsch hieß so Pflanze ein Baum, der einzige solche DLC. Alles andere kann man jederzeit im Store kaufen. Und das war ein sehr, sehr besonderer Fall. Ich sage es einfach mal ganz kurz, um jetzt die lange Story zu ersparen. Wenn ihr eine globale Firma seid wie Ubisoft, die, ich glaube, wir 40 Währungen anbieten uns im Store, dann ist es legal und finanziell sehr, sehr, sehr kompliziert, so ein DLC für einen guten Zweck zu machen. Deswegen mussten wir einfach ein Enddatum dran packen. Das ist, wie gesagt, ist einfach eine legale buchhalterische Frage gewesen. Was wir uns da überlegt haben als Mittelweg, weil wir jetzt auch keine Fans davon sind, quasi Spielern solche Contents vorzuenthalten, ist, dass wir gesagt haben, okay, wenn ihr bis gestern, also bis Ende März, was eben das Ende des Finanzjahres von Ubisoft ist, den DLC gekauft habt, dann habt ihr ihn jetzt und wie wir es formuliert haben, wiederum wegen diversen legalen und ich kann euch sagen, dieser DLC war ein bisschen ein Albtraum, was das Thema betrifft. Themen, dass mindestens 1 Euro, aber eigentlich sämtlicher Nettogewinn, den wir als Firma machen, an Ecology geht, gespendet wird. Wer es jetzt verpasst hat, der kann ab dem DLC, ab dem Game Update, das mit DLC 13 kommt, also Ende des Jahres, ich glaube, das Game Update 16 wird 12, es sein. 12, DLC 12. Was hast du mit deiner 13?
Okay, jedenfalls das, was Ende des Jahres kommt, New World Rising. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt 13 sage. Jedenfalls mit diesem Game-Update wird der Plant-a-Tree-Baum für alle Spieler freigeschaltet. Das war so ein bisschen der Mittelweg für uns. Wer es jetzt gekauft hat, hat es bis zu einem Jahr vielleicht exklusiv und kann sich darüber freuen, dass er was Gutes getan hat und geholfen hat, Bäume zu pflanzen. Ab Dezember kriegen ihn dann alle anderen auch. Das war so die Sache. Das nächste ist auch wieder so eine ganz tolle Frage, die wir nicht beantworten können, nämlich eine technische Frage zum Multiplayer. Wieso simuliert ihr eigentlich die Welt auf jedem PC, anstatt einen PC als Host zu dedizieren, welche die Welt simuliert und das Ergebnis an alle Spieler teilt? Kann ich dir nicht sagen. Absolut keine Ahnung, warum das und wie das funktioniert. Da bin ich überfragt, wenn es zu so technischen Fragen kommt. Marcel? Sorry, was war die nächste Frage? Erweiterung Die der. von Battle. Eine technische Frage zum Achso, Multiplayer. das muss Hast ich du da gestehen, noch was? das wüsste ich jetzt auch nicht. Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine Legacy-Entscheidung war, die einfach mal so getroffen wurde und die dann einfach im Laufe der Jahre immer mitgetragen wurde. Das muss ich gestehen, müsste ich jetzt auch passen, auf jeden Fall, ja. Dann fragt Scania Lady, kann man mit der nächsten Erweiterung die Kartennummer des Seeds abfragen? Kann man doch eigentlich dass es angezeigt wird oder nicht? Bin ich jetzt etwas verwirrt oder denke ich jetzt etwas Entweder Falsches? die Frage noch woanders, aber du kannst ja mittlerweile in deinem Safe-Game-Spielstand Übersicht gibt ja so eine Nummer mit so einer Weltsymbol davor, wo du die Seed-Nummer siehst. Kann natürlich sein, dass du was ganz anderes meinst, aber das ist jetzt auch nur das, was mir so spontan einfällt. Genau, also entweder wir reden jetzt aneinander vorbei oder verstehen die Frage nicht, was natürlich sein könnte, oder das geht eigentlich. Wo sind wir jetzt? Batu, gäbe es die Möglichkeit, in Nebel der Arktis permanente Agenten zu schicken? Geben tut es dies sicherlich, ist aber auch wiederum nicht geplant. Lady Haha, wäre es eventuell denkbar, den Itemtransfer durch Gerichtsbeute zu verwirklichen? Denkbar ist es. Erstens haben wir noch nicht gesagt, dass ein Itemtransfer kommt, glaube ich. Zweitens, wenn wir es machen würden, würden wir es wahrscheinlich nicht über das Gerichtsgebäude machen. Also da gibt es keine Pläne, das Gebäude zu benutzen. Ja, auch hier gleiches Ding, nur sagen, weil das wäre auch wieder, hey, ihr habt doch schon ein Gebäude, jetzt verwendet ihr das und verkauft es als DLC. Käme auch nicht gut. Bin mir ganz sicher, dass genau solche Kommentare auftauchen würden. Also wenn alle Sachen, die praktisch irgendwie an neue Mechaniken, das kommt dann auch jeweils mit einem neuen Gebäude und ja, deswegen, nein, das Gerichtsgebäude, wir merken schon, dass euch das sehr am Herzen liegt, aber das würde auf jeden Fall nicht in eine neue Mechanik mit einem alten Asset nicht verbunden werden. Jinka, was war mit Gruppierung in Guten vom Stream gemeint? Magst du es erklären, Olli? Das hatten wir, glaube ich, erst gestern auch drüber geredet während im Büro, ne? Ja, das fand ich anfangs auch verwirrend. Es geht wohl darum, dass du, oder dass ihr, die Gruppen von euren Schiffen jetzt einfacher gruppieren könnt, also mehrere Schiffsgruppen in eine Gruppe kombinieren. Das war so mein Kenntnisstand von der Sache, was ich auch erst verwirrend fand, aber das war so, glaube ich, der Gedankengang. Aber lass mich noch mal schauen, alternativ haben wir heute in einer Woche genau, nächsten Freitag, die kompletten Release Notes da und spätestens da findet ihr auch natürlich alle wobei ich weiß nicht gar nicht, ob das im nächsten Update drin ist oder nicht. Das müsste, soweit ich weiß, im nächsten Update kommen, ja, wenn ich mich Okay, recht also wenn erinnere. es im nächsten Update drin ist, so wie wir gerade denken, dann steht das auf jeden Fall mit einer genauen Erklärung, in den Release Notes mit drin, aber das ist so mein aktueller Kenntnisstand. Genau, aber wie du sagst, es hat nichts, also falls da Verwirrung aufkam, sorry. Die Person, die es im Trailer gesagt hat, sollte mal ins Gewissen reden. Jedenfalls geht es da nicht um Handelsrouten, sondern es geht um Gruppierung der Schiffe. Dann nochmal Power Robot 1986. Werden ähnlich wie in 2050 und 2070 auch Landschaftsgebäude, Dämmebrücken in Spielen zugefügt. Bitte Verzeihung, wenn ich auf der aktuellen Level bin, aber ich habe leider keinen PC und durste nach Anno. Alternativ, also ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber was wohl ganz gut funktionieren soll, was ich immer wieder höre von Leuten, dass über verschiedene Streaming-Anbieter wie GeForce Now Anno spielen, auch wenn man keinen starken Gaming-PC hat, soll wohl ganz gut funktionieren. Ich weiß, dass einer unserer Producers mal gemacht hat, als er über Weihnachten keinen PC hatte oder so etwas verzweifelt war, irgendwas zu tun. Landschaftsgebäude, also wenn, dann ist das eher sowas, was wir tatsächlich zum Beispiel in Szenarien machen. Wir haben ja das Kraftwerk oder so in Eden am Ende für
das Haupt-Sandbox-Spiel fällt mir jetzt nichts ein in diese Richtung, was wirklich geplant wäre. Und dann soll ich noch die letzte Frage machen, Olli, weil es so ein bisschen in Richtung Brand geht? Oder möchtest du? Gerne doch. Ja, gerne doch. Okay, Final Fantasy 87 fragt, hi, wird es noch weiteres Merchandise geben, wie zum Beispiel Schallplatte mit neuen Musikstücken oder eine Anno-Tasse? Ich habe erst Anno-Tasse gelesen und dachte, die Frage kommt von Lady Haha tatsächlich. Das Gefühl, immer ihre Frage ist nach der Tasse. Ja, also wie gesagt, ich sag mal, wir haben ja durchaus ambitionierte Pläne für die Anno-Marke. Und da gehört natürlich auch dazu, wenn man mal guckt, was Ubisoft auch so bei anderen Spielen macht, oder allgemein was in der Branche heutzutage gemacht wird. Idealerweise, wenn man eine Marke stärken möchte, möchte man natürlich auch den Leuten ein bisschen was bieten, außer für die Zeit, wenn sie nicht am PC sitzen. Das mit Schallplatten war eine tolle Sache mit Black Screen Records. Wäre zum Beispiel sicherlich was wir in Zukunft auch wieder vorstellen könnten, was zu machen. Ansonsten verweise ich schon mal ganz leicht auf die Tatsache, wenn ihr auf den Kalender schaut und wenn ihr so alt seid wie Olli oder ich, dann erinnert euch vielleicht, dass Anno nächstes Jahr sein 25-jähriges Jubiläum hat, die Marke, was natürlich ein stolzes Jubiläum ist, eine tolle runde Zahl. Und da zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine schöne Gelegenheit wäre, den Leuten ein paar Merchandise-Artikel so zu bieten in Zukunft. Ja, ich glaube, ich entnehme dem Checkered Flag, dass wir fertig sind mit dem deutschen Runde. Katze, nein. Ich versuche wieder. Aber heute ist es der andere. Es ist heute jetzt nicht der sonst immer in den Calls mit dir dabei ist, mit Lisa, sondern es ist der andere, der irgendwie, keine Ahnung, gerade Bock auf Aufmerksamkeit hat. Ja, irgendeine Katze. Ich hab gestern Nacht um 12:30 Besuch von irgendeiner Katze bekommen, die hier vor meiner Balkontür stand. Ähm, Hat sich aber nicht so richtig reingetraut, aber die war vorher noch nicht da. Vielleicht kann ich mit der eine Freundschaft schließen und dann ist die irgendwann auch mal bei einem Call dabei. Ja, auch cool eigentlich. Ja, ich glaube, Okay. dann sind wir durch. Vielen Dank. Vielen Dank, Olli, für deine Anwesenheit. Ich fand es super, mich mal mit dir zu unterhalten, weil im Büro sehen wir es ja nicht so oft leider. Ja, ist Danke in für der die vielen Tat. schönen Fragen. Jupp. Und dann, ich weiß, hab nur gesehen, im Chat kam die Frage auf, ob jetzt praktisch, ob natürlich, wenn wir wollen, also grundsätzlich natürlich der Gedanke, dass jetzt Leute, die kein Deutsch können, die Leute sind, die jetzt in einer halben Stunde, die ihre Fragen stellen können. Auch wenn ich natürlich verstehe, dass jetzt viele auch auf deutscher Seite von euch jetzt die Fragen stellt, aber auch noch mehr Fragen bestehen. Da werden Jinka und Kevin und sonst vom Admin-Team noch gewiss eine Lösung finden. Es ist nur halt so ein Fairness-Ding, dass es halt darum geht, dass auch mit diesem Drei-Fragen-Limit, was Jinka, glaube ich, auch gesagt hatte, dass ja irgendwie glaubt er, dass jeder eine Möglichkeit bekommt, eine Frage zu stellen, der eine Frage stellen möchte und dass wir eben in der einen Stunde eben dann auch von allen Leuten, die Fragen stellen wollen, eben auch eine Frage beantworten können. Da gilt es also so eine gewisse Balance zu finden, dass alle glücklich aus der Q&A-Session wieder rauslaufen, ne? Aber Aber ich ja, glaube, wir haben ja eigentlich auch, ich finde, wir haben ja eigentlich auch eine sehr tolle, nette, konstruktive Community. Ich glaube, da wird man sich sicherlich arrangieren können, dass jeder am Ende das Gefühl hat, dass er eine Frage stellen konnte, wenn er oder sie wollte. ja, und dann ist ja auch nicht so, dass wir sonst keine Fragen beantworten außerhalb dieser Roundtables, sondern wir sind ja jetzt, wenn ihr auf Twitter eine Frage stellt oder auf der Anunion oder so, es kann mal ein bisschen dauern und natürlich, vor allem wenn es jetzt um Fragen geht, die auf die Zukunft gehen, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger für uns zu beantworten, weil äh, entweder wir können es noch nicht sagen, was jetzt den Content für diesem Jahr angeht oder so, wir sagen, das ist alles noch ein bisschen weit weg, ähm, wo wir jetzt noch nicht konkret irgendwie Sachen beantworten können, entweder weil es noch viel zu früh ist, um sowas einzugehen. Aber deswegen, ihr könnt ja auch die Fragen unabhängig außerhalb dieses Roundtables beantworten. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nochmal danke auch von mir. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und sind um 12:30 dann mit der englischen Runde wieder da. Perfekt. Gerade klingelt die Pizza. Sehr schön. Dann bis bald, In eventuell. diesem Sinne.
Okay, let's see. Marcel, Celeste, Oliver, you ready? Yes. Before we Maybe. start? Yep. Okay. Okay, perfect. Then welcome to the English section of the roundtable. Thanks you all for attending. Just some quick information how it's gonna go, and then we're gonna start. You see basically on the bottom two channels, the chat and the question one. And in the chat one, you basically ask your question with /ask. We will see them in the question channel above. We will mark them. Just keep in mind that everyone has 3 questions per person. So we want to give everyone a chance to ask a question. And we will record this roundtable. So in case you have to leave or you want to share later, we will give you the link, be it over the union or here over the server itself. So with that, thanks for the UWI people for attending, and I will give them the word. All right, then, yeah, good evening, at least for the ones located here in Europe. Otherwise, it's good morning or wherever you're located. Hello. Quick intro round, I think, even though I see quite some familiar names here who already attended the German one. So I'm Oliver, the community developer for Anno, and you might have seen me in previous live streams, etc. So yeah, that name sounds familiar. Next one, Celeste, who are you? Hello, everyone. I am Celeste, and I'm the community manager on Anno. As Oliver said, you might have seen my name in forums, or I was part of the last 2 streams, I think. I'm still, not quite new anymore, but yeah. And then there's Marcel. Yes. Hello, everyone. My name is Marcel. I'm the brand manager for the Anno franchise at Ubisoft Mainz. You may have also seen me on occasional streams, trailers, or here in the Discords, teasing or trolling Banan. Hi, nice to be here. And I think we can already get started, right? So we have the first question from She 1000 She. Ollie, I think it's not something we So I guess it's about the which is fast 11, the DLC 11, so the Empire of the Skies, Empire of the Sky or Skies, Emperor of the Skies. Skies. Okay. Will there be non-construction production uses for the new world materials needed for the airships? Now I'm a bit lost. So non-construction production uses for the new world material. I'm not. Maybe Celeste, Marcel, like you could take that one if you. I'm not quite sure what the question means. Like if they. I think the question is, I read it as like, will the things like also, for example, be used for like a residential tier or something like that, be beyond constructing something? That's how I read the question. Maybe you could yeah, but like if looking at the round table, then Azem, Okram, and Yuki also think so. So then the question I think would be no, right? They are intended for building the airships, but it's not something that like any of your citizens want to have, as far as I'm aware. Yeah, I think as Dominic mentioned, aluminum. I think on Tuesday, so they're not eating that or something. If we totally misunderstood, Which is good. I think it's very toxic, right? Like you shouldn't eat that. Yeah, you shouldn't anyway. So if we totally misunderstood your question, just go in chat and just rewrite that, and we'll just have a look at chat, and you don't waste another question. Just put it in chat, and we'll take a look if we completely misunderstood what you were referring to. Next question from Pine. Should we go on in the meantime? Yeah, sure. Yeah, Go for ahead. sure, yeah. Okay, first off, thank you so much for doing this, and much love to everyone at the studio. Can we expect a number of new world ornaments decoration from the upcoming Seeds of Change DLC, excluding scenario rewards and the Season 4 pass bonus ornaments?
They look great though. Thank you. Yes, I think we spoke about this on stream already. You can expect ornaments with Seeds of Change. In total, there will be 11 Hacienda ornaments that you can use to make your cities look very pretty and beautiful, especially for the beauty builder out there. I'm sure they will be very happy about them. And the I following. can't remember. Like, did we mention number how many ornaments there are? I think Celeste said 11, so I just trust her because she Yeah. she wrote Yeah, the I was blog, yeah, I thought it was like somewhere around that area. So yeah, like yeah, Celeste is Yeah, definitely around the expert. She wrote the blog. Oh yeah. blog is going live on Tuesday, I think. So you get the insights there Yeah. just a few days. And yeah, the other DLC as usual, as we've done in the past, like each DLC will have some ornaments as we've done in with all the last DLC of the last seasons. Okay, next question from Tom. Would you consider changing texture of the stone road in the new world to more like the ornament pavement you showed of for the Hacienda? It looks better, fits better, and makes the Hacienda layout 100, not 1,000, okay, 100 times better. I don't think we'll do any changes to the existing road textures or any kind of like road network. You need to keep in mind that every time we touch the road visually, like it always like means that we need to adjust every single road tile that exists in the game, and also make sure that it always fits when they're connecting with something else. So existing things like the roads will most likely not change their texture or something. Then again from Tom D, who seems to be a Donny Bader aficionado, if not even a guru, self-proclaimed, though I don't think there's any like certificate for that. Did you use any historical sources to draw inspiration for season 4, and if so, which ones? I would assume so. In general, you know, if you were to walk around the studio, you will well, not see Ollie because he's not there that often, but you will see a lot of books about, you know, like time periods, about art from the time, you know, obviously if from this time, also like the early photographs, and so it's like there's a lot of research materials available in the studio for the time frame. And generally, specifically, like let's look at something like the airships. Of course, you know, there's a lot of research. You know, how did this exist? How did people plan to do it, but then it didn't happen? So like, you know, like a little bit of like a what if component. But and of course, like especially when it comes to things like architectural styles and so forth, so like the New World, and there's a ton of research we do there. And but then also, to be fair, like there's also like we always, how do we, like, you know, we cheat, right? Like because in real life, of course, like every factory from this time, it's like, you know, a rectangle built out of bricks, you know, which is more accurate, but it's not very attractive looking to the player, and also doesn't help you play to quickly identify buildings. So, for example, that is always something where we have to cheat. That, you know, if you look at our production buildings, a lot of the production actually happens outside the building, you know, under the open air, so you can, as a player, quickly at the first glance identify it, which is not very historically accurate at all, but it helps. So, like for us, it's always like we have an idea what we want to do, then we take in the research, we see, you know, how would this look if it was historically accurate or realistic, and then, you know, we adapt it for the needs of working for an anno game, being visually interesting, being quick to identify for players. So yeah, I think that that is the case for all 3 of the DLCs. Like for example, you know, Small Caesar, the cool monument that is coming with DLC 12 that we're not going to talk about today. So Great one. Yeah, but for the scenario, for example, I can like tease a devlog content, so we'll talk about some inspirations for the scenario, and there's also something about that. But yeah, and again, like we're not the ones doing the research, so if we're like, since you asked which ones, like which kind of sources, that's something that we would need to ask game design narrative, I think, for like what if you were looking for a specific book or something.
then this would be something we would need to ask these teams about. If it's just more like a generic or general question, then yeah. Since I'm already being called out in the next one, I guess I'll take that. So I once asked on Discord if it was possible to have more building shortcuts in the bottom HUD. This is like above the construction menu, basically. Tolov, that's me, I guess, said he would ask, do you have any news about it? I did ask, or rather, it's going to be discussed in a future community kind of feedback meeting. So I don't have any like answer to it yet, but it's something that will be discussed, and we'll see if this is something that can be done easily. Let's put it this way, like UI wise, and then I can tell you more about it after that meeting, or latest when we have a specific plan for uh, one of the next game updates, basically, with the free game updates. Which one is the next one? Mine. Pine asking, do you think we'll have any new portraits characters unlocked to play as in season 4 past content? I am not aware. Wait, let me rephrase it. I'm not sure if there's going to be any completely new ones, but we have at some point discussed the fact that there are currently some portraits in the game that are not available for players to use, including some from the New World. I think we may unlock these across the season, but I'm not sure right now what the plans are for new portraits. I mean, obviously, as you know, we're going to add a new residential tier. So, but yeah, nothing concrete. Correct me if I'm wrong, Ollie. No, I don't have any concrete. I just wanted to say that, like, yeah, like you said, when there's a new residential tier coming up, the chances are very good that this portrait of that residential tier will also be at some point available for you as the players. Should I also take the next one? Sure, I correct you if you. From Banan A, I guess is the name, probably. Yeah, that sounds right. I wonder if like he has like a family with like little Banan B or something like that somewhere. What inspired you to make a new DLC focused on airships? Can they already have airships a big part of the Passage DLC? It's a very good question. Essentially, I spoke about this earlier in the German Discord. So overall, the team is super happy and super proud with N1900. Quite frankly, we think we made an excellent game. The reactions from the players, the fact that you guys keep playing, that you keep buying DLCs, reinforces our feeling that we made an excellent game. But there are also some weak areas that we are aware of. It's sometimes funny that players will tell developers this sucks or this sucks, and you think to yourself, dude, we literally made this. We are probably more painfully aware that something is not great than everybody else. And one area of N1800 that could be stronger or could be better is combat. So we thought, okay, if we are doing this 4th season, what are things that we could do? What could we strengthen? Obviously the whole thing is about the New World. And because the New World is also something that has been in the game from the start, everybody who owns N1800 has the New World, but also it's been it has been handled a little bit like like the rep had a stat child, right? Like it didn't get that much love in the previous season. So we said, okay, we're gonna do the New World, but is there something else we could do? And we said, okay, combat is definitely an area that we can improve in N1800. What are the options? When you land combat is not an option for a variety of reasons. I think that we explained countless times over the years, but of course there's the air, right? That's like another option. And then it was, okay, if we do something combat or military wise with the air, then what else can you do with airships? So really that's how it developed from there. Like this feeling of, let's strengthen a area that is not the strongest in the game, and then if we do this already, what are other cool things you can do? Like transporting personnel or goods, whatever that means. Okay. Next question by High Volt. Can we please get engineer or investor style connecting townhouses for the new tier in New World Rising? I think this is one of those things where we can just say we're so far away from like even production, like development of that DLC, that I honestly have no idea, and I'm pretty sure it's still not decided how exactly these houses are in the end gonna look like, and how if there's gonna be a connection of sorts or not. So I don't think there's something we can answer quite yet.
but we'll take that as a feedback, and we'll see what our art team especially like is coming up with concept-wise for the third population tier. Okay, next question. So far, there has been some criticism about Season 4, mostly using mechanics that are already in the game, and that there's barely any innovation to be seen in this season. Do you agree with this or not? Well, no. And what would you say to these people? I think we would say that we need to know who these people are and where they live. Yeah. I mean, maybe Marcel said it in the German round and not here, as I'm not quite sure. But the first DLC of the season is also the smallest one. So insofar that the first one is not giving like this massive innovation, is like intended. So it's not like a massive surprise and all these like amazing new features, is because it's like the earliest DLC and also the smallest one. So this is certainly like where I lost my train of thought. So wait, where was Sorry, I? did my typing confuse you? Or? Yes, you're typing in the other chat confused me. Sorry, my bad. So yeah, this is the first thing. Obviously, yeah, the main focus. I think we've said that in the German session, so I'm maybe we're not repeating ourselves, like actually that the point has been to the agriculture as like the one of the things that's important for the new world, and that also something that we want to strengthen, and therefore this feature specifically made a lot of sense for us to address with the first DLC. And of course, some of the features or ideas are being reused to some degree, but on the other hand, I think there's a lot like more content gameplay wise that's in there that gives you a lot more stuff to puzzle around and try around, and that some ideas are like also happening in other sessions. I think is not like a complete surprise. Like it's you can't make up like completely new things for each session, so that like if you want to focus on farms, there's obviously going to be farms in there, and the ideas of the policies and these kind of is also something that makes a lot of sense to have also in this session. I hope I answered it. I'm getting confused also because the next question is already marked with the check mark, and I was like, wait, well, what question am I on right now? So I'm not sure, Marcel, if you want to add something here The still. one about the art style, or? Still, like that's my confusion. Oh, Exactly. oh, So you mean you were like still the at the Tom one? criticisms? Yeah. No, like again, like obviously, I can see why somebody, based on the limited information they have right now, might be critical. That's fair. We obviously know anyways that people on the internet are quick to be cynical as well. That's just something that we have to live with. We think that even if you feel like, hey, we had airships before and it's more airships, again, that's fair. I think what we generally do with our DLCs is that they are of a very high quality, very high polish, and I also like to think, and maybe that's obviously I'm slightly biased here as a brand manager. I think if you compare like what we offer in our DLCs and the pricing for them with a lot of other games on the market, I think you will agree that our DLCs tend to be quite good value. And if we read your the community's ongoing enthusiasm for our season passes as any answer, then I think most of you also agree. So I'm very confident that by the time that when DLC 12 is, right? No, 13, right? Only 12. 12 is the last one. Yeah, by the time all of them are out, I have a feeling that a lot of players will be saying, this was a good way to spend however much money it cost me. I'm happy with my purchase. That anyway, and yeah, that's how it goes. It's difficult, obviously. I should point out here, that we are
still one team in the Anno team that's doing all the DLCs. So a lot of other games these days, a lot of other studios or companies have several teams working. So they can, when they announce a new season pass, they can already show gameplay from all of them. For us, that's just not the case because we work. The same team works on one DLC, then the next, and the other. So that's one of the challenges we have. For example, if you go back to last year when we showed the trailer for Season Pass 3, there were a lot of people who said, the high rises do not look great, even though it was just like a kit bash, quick concept test. And I think, when the final product came out, most people would agree that the high skyscrapers did look quite great. So I think it's hopefully going to be the same thing again this year. Also, I'm still waiting for the addresses of these people. Via DM, please, though. Yes, yeah. Data protection not is very inside. important when threatening people. Yes, that's Yes. true. We are professionals, right? The last one, not the last one, the next one has kind of been part of the question from High Volt earlier. When it comes to the art style of the new population tier, we showed some concepts, some ideas in the trailer for how the houses could look like, and on the obviously if you looked at the key art. So this is something that's approximate. That's the direction we're going for, but as I said earlier, the content is not there yet. The houses don't even exist yet, as a model or anything. So it's definitely not a final decision on how the houses exactly are going to look like. I've seen the discussions of hey, how are the houses supposed to better if they are more separate, or if it's better if they're forming the engineer houses, if they're connecting and then forming they can form a circle or something. That remains to be seen. This is still something I think we need to investigate what in our opinion looks best and creates the feeling that we are going for with that DLC. What is up next? Sazuno. Actually, now I can see the name. Now it It's not works, just okay. random numbers before. It's so weird. Why the streets of the Hacienda limited? These are the first streets that fit very nicely into the streetscape, and you have certainly missed an opportunity. I think you already spoke about streets before, Oli, right? Yeah, that was the question of the question from Tom D as well. Cross rivers, these kind of things. I can't tell you why they're limited. I don't know, because the other buildings, something I think question about the other buildings of the hacienda, they are not limited. The modules, you can build as many farms as you want to build. There might be a technical thing, it might be a performance thing. That's just me guessing right now. So I don't know why they're limited, but I agree they look quite good, at least in the hacienda context. But they are not I'm not sure that they fit so well in a normal street, because they are specifically the ground plates are specifically designed to fit with the hacienda buildings, in my opinion, at least. Looking at the streets here. Pine, and that's something for Chilis. Yeah, okay. Pine asks, do you already have the 4 potential cosmetic DLC we'll vote for in May picked? If yes, can you confirm if the Eldritch Pack made it to the final 4 potential cosmetic DLC vote? If that portion is too revealing, may I ask instead, would any of the option be applied as skins to a building or ship? So this is where we spill the tea about the vote in May, right? We all know that this is a topic very dear to Marcel, especially when it comes to the Eldritch Pack. What we can say is that we are down to 3 now. They've been decided. And yes, we can confirm that the Eldritch Pack made it in the final 4 potentially. Vote Eldritch. Yes, vote Eldritch. I am a supporter as well, so please. I don't know. I hear the kind of people that do not vote Eldritch are probably the same kind of people that do not like pineapple. Just saying, it's my theory. Wait, but I like the Eldritch Pack and I don't like pineapple, so. An exception to the rule, I guess. There's always an exception. Okay. So yeah, we will talk about the whole thing in after the whole
DLC 10 topic is like over because right Yeah. now, obviously, this is our main focus. I don't know when we did we say the voting was Um, in Early May. May? May, yeah. He even said it. It's in May. Okay, so it is in May then. If you already know it that it's in May, then it is in May. I guess. Then we said that. But thank you, Pine, for reminding Ollie what he himself wrote, probably in a drunken stupor several months ago, somewhere on a blog. Very good. It's good to have very like attentive fans like that. Fox asks, in the live stream, you stated the radius of the hacienda increases with the population of the island. How big can this increase to, and what sort of pop will we need to reach max? That's an Ollie question if I ever saw one. That's a Volker question if I ever saw one. Well, among the three of us, you are the closest to being a Volker, game expert. thank you. Okay. Maybe also Celeste knows something, but I couldn't tell you numbers here. Yeah, me Like, neither. I don't know exactly numbers. It just it gets bigger with the population growing, of course. That's the main mechanic and how the radius of the hacienda works. But I don't know specifically how big it can get. Yeah, it's also worth mentioning for questions like this. Throughout the development, of course, like numerical values for balancing or so can constantly change. Yeah. So yes, often we don't really know what the final number is going to be until we start what we call validation, like the process when we say we're done now with development. Now we get to the testing of the thing. So yeah, sorry if we can't answer that one more accurately for you, Fox. plus, it's a thing that like when we like talk about it and we like write about it, like if we like I have no idea. Like this is something that we would always need to check with someone from game design because we like Yeah. we ourselves we don't see these numbers. Like this is something that the game design has in their wonderful Excel sheets and tools in there, and like so this is something we would specifically need to ask. Maybe we can still ask that and put it in the blog, but then again, it might also be something that's also something worth keeping in mind. If we, for example, add something like a balance value in the blog, and it turns out we later need to change that, then we would also need to change it in the blog, because otherwise, if you come back a year later and read the blog, then the value would be wrong. So that's also why a thing why we not like include all like super detailed values in our articles and blogs, for example. Yeah, like numbers can have a very short half-life. Okay, then Hackner asks, what is the reason behind the choice of crops that are farmable with the hacienda farms? Why those 5 specific ones and not plantain? What's a plantain? Cotton and tobacco, just curious. Is like a plantain like some kind of banana A or something? I don't know. Yeah, I think plantains are like not the non-sweet bananas. Like, Yeah. yeah, it's a banana bee basically. Oh, Banana. now it suddenly all makes sense. I get it. Poor Now that banan. suddenly the name is clever, I like it. Ollie or Celeste, you obviously you wrote the blog about it, right? So do you guys know why did we pick these 5 specific ones and not the other options mentioned? I don't know if there's a specific reasoning behind this choice. There certainly is. I'm pretty yeah. sure there is. Yeah. But I don't know it either. Again, it's one of those Volker questions. No, I couldn't tell you how the decision for these 5 or like on when or why it was decided against certain others. Sorry. Same. Yuki asks, in regard to the first season 4 DLC, is mentioned that fertilizer is also working for old world farms. My question would be how this change is expected to affect balancing, since it seems to be another stacking modifier on farms, especially for very large save games meeting more than 2 million people. Wait, it's a long question. I'm just reading it back. Okay, so yeah, the fertilizer can be shipped to old world farms, as you said, yeah.
My question would be how this changes. Oh, that's a very deep question about balancing. I don't know if Oli knows more about that. Well, I mean, the question is, how is it going to affect balancing? Yeah. And I can tell you that it is going to affect balancing, and Yeah. because you can suddenly be far more productive. I mean, this is the like I don't know what you want to hear from us directly. Like, obviously, it's gonna make also your old world farms therefore more productive if you add these things, and allows you to either provide even more higher population or make it simply easier to do that because you don't need as many farms, you need less space. This I mean, the result generally is going to be the same as in a new world, obviously, with like saving space and generally by being more productive. But if you want to know like percentages, when I apply 3 items and the tractors and the sile and the fertilizer, then I couldn't tell you what kind of values you can reach or something if this is aiming this kind of direction. Okay, so you specified in the chat if it frees up a lot of room. I don't know if we tested it in this detail that we or like to the degree that we're like, okay, this frees up exactly so and so much room in a safe game of 3 million people or something like this. So I think this is something, especially for the large safe game, this is something that we are happy to have you guys test and see for yourself what the best strategy is and how much you can get out of the usage of the fertilizer. I think. Yeah, I mean, obviously, one of the challenges we have with Anno is, for one, of course, that people use existing save games, so like you may be in very, very different stages of the game. And of course, if we have such different ways to play the game, like if you look at like really the hardcore, like record builders, somebody like Zazuna who is in the chat, and you compare that to like more relaxed, casual people, who just want to have fun, who just want to build pretty cities. It's very, very difficult to find a balancing that will work for everyone. I think last year, for example, the Docklands were one example where I know there was a lot of controversy around the balancing, where some players say, if I'm somebody who says I'm ruthlessly exploiting, and don't take it the wrong way, exploiting is not an accusation. If the game allows you to do it, by all means, as a player, go for it. Then the Docklands can maybe be broken for you, and you can replace a lot of stuff. That's maybe not what we intended. It's not what I would say is great, but it's totally fine. It's a playstyle choice to make. And then for other players, they may say, I occasionally buy something from the Docklands, but I want to have all these other production buildings because they look nice in my city, and that's fine as well. So that is definitely one of the challenges with the Anno, like balancing wise. We have such a diversity of playstyles and player profiles, demographics, that it's I don't want to say it's impossible to find the right balance that works for everybody at the level they are at, but it's very, very difficult. I think if you look around, then probably most game developers will tell you the same thing about their level, about the game as well. Then Anthony DeMarchi asked, what is the Empire of the Sky DLC going to introduce into the game? New combat and inland defenses, perhaps. So I very, very briefly spoke about this in the German stream, like in the questions as well. So it's going to add a lot of stuff around airships, right? It's going to be transportation of personnel, of mail. We talked about a mail system of goods. There's also going to be military options, and this is, for example, one of the things that can be quite tricky. When we came up with these things last year, we didn't, of course, expect the way the world would be going. And I hope you understand that maybe right now with the invasion of Ukraine, that also, like, and to be honest, maybe that's also worth saying here. We work directly. Every single DLC and update we have released for Anno 1800 has been tested by our co-workers at Ubisoft Kiev. So like this, we are directly affected. Like people that we work with every day for years now are suddenly finding themselves in the middle of war. So I hope you appreciate it. Maybe now is not the time where we, as a company or as a team,
want to talk in too much detail about this topic, but rest assured, the Emperor of the Skies DLC is expanding the military aspect of Anno 1800 quite a bit, and we will talk about that in due time, and hopefully this situation is in Ukraine is very, very soon resolved, and everybody can return to normality there. So it is what it is. Okay. Uh, Next question. Oh, sorry, Celeste, then go ahead. okay, that's fine. Anno, is it that the one from Anolix, right? Yeah. This is a perfect time slot for me and probably also a lot of other European people that have to work during daytime. Can you please keep that in mind for future events like Roundtable and live Twitch events? Yeah, probably one of the main reasons why we decided to go for this time slot is because we know that a lot of people work. So we wanted to gather as much as people as possible, I guess. Yeah. But we also try to, especially for live stream, I think, to use time slot that fits also in our working schedules. And we know that we have people all around the world, so it's quite tricky to find the perfect schedule for the time zones, But yeah, definitely we will keep that in mind. Yeah, as Celeste has pointed out, it's quite difficult. Obviously, the streams. There's several people involved in front of the camera, behind the camera, that essentially would have to do overtime to do it at this time. We generally try to, in an industry that maybe has a well-deserved reputation for not always caring about these things, we really, really try to have a good work-life balance for our people, not to do overtime. For example, the fact that the three of us are here tonight, we're just doing this pretty much for fun. It's not our job right now. We just do this because we like the community. We like supporting, what the Annoverse team is doing here. But yeah, so that's one of those things where getting a bunch of people working for like a couple hours in the evening, it can be tricky. So we usually try to aim for this late afternoon slot or so. Also, it means that Ollie can go to bed at 8 as usually does. And it's already 9, so. Yeah, he should be probably getting cranky very soon. Well, it's Friday, so I'm allowed to stay up longer, So that's the. But yeah, I checked with your manager. He says you're allowed. Oh, thank you. But yeah, that's basically it. So it's tricky to fit it both in our work schedule, and obviously we would also love to have people from, for example, the US, Canada, South America in our streams, or for generally to see our content live. And this is super tricky for us because, like you said, like the this slot now is it's late for us, but it's still quite early for our for even for our colleagues. Like when like for example, we obviously also have meetings with our colleagues in the US over there for like all kinds of topics, and it's really tricky to have that really small overlap in basically our late afternoon and their morning to schedule meetings, which is already tricky enough. So that in this we have the same issue, of course, when it comes to any kind of community related activities. So that's why we try to, for example, always have the VODs of our stream available to watch later. And the Annoverse team was kind enough to also, or is kind enough to record these Q&A sessions, so that you can catch up afterwards. But we never find that exactly moment which is perfect for everyone. The same way that people are complaining that, oh, you're always releasing your DLC at so late or so early or whatever. But there's a reason for that. That's not our fault. No, but it's the same thing. Like you can't find a time that like True. Everyone is like fine, like, oh yeah, this is perfect. Now I don't have to work. I don't have to go to school. I can just start working. Except if we do it on a Saturday, it's unlikely that for anything we do find a time that's exactly perfect. Then again, Anthony DeMarchi. Does Brazil inspire the new world since the beginning when 1800 released? Will there be any Brazilian inspiration in future DLCs? So if you look at the new world, I would say it's inspired by
a lot of different cultures and regions from what would be real world, South America, the Caribbean. So it's not so much that we have one specific culture as a main inspiration, like for example the way it happened in Inbesa, which is very, very much inspired by a specific country or a specific culture. So that's not the case here so much. But I would think there is, so obviously I'm not Brazilian, I've never been to Brazil, I must admit, but there is something coming in season 4 that I personally very strongly associate with Brazil, and maybe others will as well. So when you see it, please let us know if you're from Brazil, if you feel like that we hit the mark, that you think this is something that our country is known for or not. It's actually going to be interesting to see the reactions, I think. Azim Okram? Sorry, go ahead. Oh, sorry. It's just starting at the same time. Go ahead. Yeah, Azim Okram asks, I love the third tier of the New World residents. They remind me of Havana. Are they like engineers? What are they called? Will they bring electricity? As Ollie said, I think, in the answering a previous question, that I think it's too soon at the moment for us to be able to give you information about the new tier. So definitely you will know more as soon as we get closer to that release, which is late 2022. So sorry, but yeah, but it looks quite cool, especially like the artwork. It's amazing. It I think it's my favorite artwork I've seen so far, and I love all the Anno 1800 artwork. Yeah, shout out to our art team. They are doing incredible work. And like what I find really frustrating always is how fast they are. Oh, like a lot of like the DLC artworks, like he does them like in roughly 1.5 days, work days or something. Like I can barely draw a stickman in this time, which that also says something about me and not just him, but like super talented artists on our team. Much respect. I agree. Yeah. Next question from Hackner. Like tourist season and debuted multi-factories, and later they were also present in High Life. Can we expect another use of the Hacienda template in DLC 11 or 12? Basically asking if there will be more unique buildings with modules that enact policies and also act as a warehouse. I would say no. This is like the multi-factories are a completely different system, while the Hacienda takes like a specific, like very specific thing, which, as someone else pointed out earlier, is like taking inspiration from the palace, for example. But it's not like the Hacienda is a very specific thing for this first agriculture focused DLC. The other ones will be doing their own things in this regard. Yeah. Next question. That's actually a very good question from Anthony. Will we be able to use the New World ornaments in the Old World? I'm not sure off the top of my head. Must pass. I don't know. Same. I don't know. I mean, I can try to look up, even though I obviously don't have the game open right now. I don't remember seeing it when I played around with it, to be honest. Yeah, honestly, I don't think I haven't seen it. I don't remember now. Then Rai asks, will some... Sorry, you want to go ahead, Celeste? No, it's all right. I was just, I cannot read names. I'm sorry. Will some Empire of the Skies airships be able to engage in combat with each other? So as we briefly touched upon, yes, there will be a military component to Empire of the Skies. We will expand like your combat toolbox in the game quite a bit, I would say. But again, it's not something that we are super keen to talk about right now. Let's focus on DLC 10 for now, and hope that the world changes for the better for once very soon. Yeah. Yuki asks, is there any time frame to make a proper colorblind overlay for building ranges during season 4?
the current green and light green is very hard to distinguish between them, even for people who are not visually impaired, but outright unplayable for people who are color blind. I don't know if Ollie or Marcel. I don't have the answer right now. I remember that because that topic came up like I think last year or the year before already. I think last year. I remember like a meeting last year with me when they discussed that, that we brought that up. But I don't have anything on the current status, and I would say right now that's not on, at least like for the time being, not on the list for gameplays of this year, to my knowledge. Yeah, I'm not aware of anything. What I can say here is, speaking in hypotheticals, the topic of accessibility is a very big topic at Ubisoft in general. I think last year at the accessibility awards, I think Far Cry 6 got awards for like doing excellent work there. It's definitely something where we as the Anno team are trying to learn. We're trying to learn from people with different accessibility needs. We're trying to learn from all the best practices in our team. I think we have a workshop about this topic very soon. So it's definitely whatever we do in the future as a next game, whatever it's going to be. Hypothetically, I'm not saying it's Anno. Whatever we do next, I'm sure we'll have vastly expanded accessibility options because it's a topic that's very important and that we want to learn more about because it's something we could do more and we are aware of that. What is next? Will naval combat and land defenses be balanced against the new presence of the airships, or will ships, turrets, and airships be segregated and limited in their attack capabilities? Obviously, it would be kind of broken if only one side can attack the other and not try to give them some retribution in any shape or form. So again, it's not something we'll talk about too much right now, but there's definitely going to be surface to air and air to surface interactions. So let me put it this way. So yes, as I said, it's gonna be expanding, or like make the military toolbox of Anno 1800 quite more interesting, I believe. Yeah, it takes it into account. So yes, the answer to the first part of the question is yes. I refuse to answer the next question, by the way. Yeah, no. No, I mean, let's skip that. Or Celeste, maybe, yeah. But Dulka, like, at least she specified that it's not that thing, but family, because it's a family game, It is a family game. It's important. Okay. Is it possible to have an updated art book with all season researchers' concept arts for all the DLC added Arctic and beta and new world? That's a very cool idea, honestly. It's like something for a brand manager, I would say, like yeah. almost. Seriously, The person that it's not that great. The idea is not that great. Probably the person who made the idea is not that great either. No, this would definitely be very cool. It's not, to be honest, it's not something we're planning to do right now. Because there's also quite a lot of work. It's something we can bring to the team. We can ask about, maybe whenever it happens that Anno 1800 is coming to the end of its life cycle, we can look at doing something like that as a farewell gift or so to the players and as a thank you for your loyalty and support. But it's not something that's planned right now. But I will grudgingly admit that it is not a bad idea that, I don't know how to pronounce this, Dulcalep made. And the next question from Kumquat about if we will add new artifacts, animals, or plants like for zoo, museum, etc. Are going to be added. I mean, plants, I think I can mostly rule out because that would only be for Botanica, and we're like not be doing that. But I also think right now there are no specific plans to add more museum or zoo items. With that DLC. Obviously, New World exists already, so that's like it's already an existing session, but like already from the launch of the game. So I would say no, but on the other hand, Marcel
myself and maybe have been occasionally surprised by our own team later that, oh, you're doing it after all. So, I'm not aware of any additional artifacts or animals being added. So my favorite example of that is, not kidding, I did not know about the alleged first-person mode until the first time I saw somebody discovered on stream. And I turned around to people sitting around me like, what the f is this? Like, what's this? And they're like, oh, it's like this secret thing we built. And I'm like, nice, but why did nobody tell me? So yes, sometimes it does happen that people do cool stuff and do not tell us about, but as Ollie said, not aware of any plans. And the next question is similarly like, we had something with explosions and fire, probably in a German session, about my new world population have no islands have no population or very limited. To rule out the incidents, is this still an option with haciendas? I guess this is aims in towards the item topic, and Celeste, maybe you know something I don't know, but I'm not aware of like which items specifically affected, just that there are going to be items that affect the current buildings, so that might still be possible. Yeah, farms are definitely. Did you ask about farms, right? Sorry, I got lost a bit. Probably everything, like all Oh, okay. all new production buildings, probably. Yeah, they are affected by items. That's for sure. Whenever it makes sense, yeah. Yeah, but I don't think we have like a list of specific ones. Like if like workforce reduction and these kind of things are specifically affected, like I couldn't tell you right now, top of my head, which items are. Fox asks, will you be expanding on the list of crops that can be grown from the hacienda? Grapes, please. Honestly, I think at the moment, I don't know if, as Oli said, things will change in the future, but I think those crops are going to stay like that. We're not gonna add more than the ones that are already listed. Yeah, I think the DLC or the concept DLC is like finished so far. We're so close to Yes, release. we finished development today, actually, Yeah. I think. Like yeah. So I think even at least definitely this week. So that was the last thing we basically did for the like development wise for the DLC this week, and I don't think we'll do any kind of changes like this later on. I mean, there has been a question of like, why did you decide to go for these kind of crops and not other ones? I'm not sure if this is something that can be changed later on if we feel okay balancing wise it's weird, but on the other hand, removing any existing ones would be obviously break safe games, and we don't want that either. So I would say no. I don't think we'll do any changes to the crops which you can grow from the hacienda farms. Yeah, this. No. The next question is also interesting about if the map seeds are going to change. I would say it's simply by what I've read so far, it's very likely that there's going to be map seed changes with the DLC 12. Of course, when we increasing the world and adding more islands, that's most likely going to have map seed changes because we're touching that whole session thing. So I guess the answer to the first one is yes, very likely. Might we get more nuanced settings for the maps? That would be I don't know exactly what you want to like get specifically when you mean nuanced. Feel free to add that in chat. But I think to that the answer is specify. probably that I'm not aware of any planned changes to map settings. Are you? No, not right now. Like except if Yeah. there's something that we are looking like when we work on that expansion that there's going to be some, but it's most likely nothing that will completely revamp how the whole world generation works, or to be able to have more control on the world generation in this season. Yeah. Rockefeller 157 asks, by the way, we're asphalt.
That sounds like, who's it always? Is it Brumiros who always asks about asphalt, or there's somebody in this Discord who constantly asks about asphalt streets. I can't remember who was it. I think it's fair to blame Bermudas. Just yeah, why not? Any plans to add that, Celeste or Oliver? Well, I'm not adding that. Okay, so that's Maybe Celeste is working on that. I don't know. Asphalt? No. No. Okay, then then I probably guess not. sorry, no plans right now, Rockefeller. Oh, Kit Kat. Not a question, just wanted to voice my unending gratitude for such a wonderful game. Thank you for improving my life. Thank you for the very kind words. Kit Kat. Yeah. Actually, this is, obviously, people can be, again, I think it's very easy to be cynical on the internet. People may be like, oh, like, of course they say that, but I think it always means a lot to everybody in the team when we hear something like that from players. Sometimes players will write us an email saying, hey, I had a difficult time in my life recently, and let's be honest, looking at the past years, I think probably most of us had a difficult time at some points in the past years because things have been quite bad. And whenever we get such an email of like somebody saying, hey, you really helped me, your game helped me through a dark time, or you helped me stay in touch with friends during lockdowns or whatever, I think that means a lot to us. And we share those messages with people in the team, and it always means a lot to them as well to see that obviously the primary goal whenever we make a video game is to give people joy and for them to have fun. But sometimes to hear that video games can even do more than that, I think it's super motivating and great for the team. Yeah, and my favorite emails, for example, are the ones which is like something I got this week, which is like a one-page rant about something. I think I had problem with buying or an error when buying the season 4 pass. Just to have like a specific paragraph at the very end of the email, be like, "Hey guys, I love you. It's it's a cool game. Don't take it personally. I just like I'm really like what's the word? Venting. Yeah, I'm really mad about the store issue or whatever he had. So there's like you first, there's like the mixed emotions. You first read through it. Oh my god, he's just venting here, and then at the end, like, but I love you guys. So like, yeah, okay. Like, I'm sorry, I love you. Then King of the Void asks, any chance on C3 roads at some point concrete asphalt? I think we just answered that already for Rockefeller. Yeah. Sorry, King of the Void. Cool name though. I mean, I prefer Arc as an element, but Void is also not bad. There, finally, Ollie, there's today's Destiny reference. We made it this far without any, but now we finally, thanks to King of the Void, we got a Destiny reference. I love it. There are no plans for that, unfortunately. But here's one again for either for Ollie or for Celeste as the author of next week's blog. From the Dead Whale, will Haciendas be able to use trade union items? If not, what is the benefit of producing rum there instead of normal production? I think we spoke like a couple of minutes ago. I think haciendas will be able to use trade union. I'm not sure, honestly. Yeah. No, you said it earlier. Yeah. So there will be items that affect the hacienda buildings, like not the main building, because the main building isn't really doing anything itself, but the farms. Fox is back again. I think Fox really likes grapes. I have a feeling. Yes. Any plans to add more goods to the Docklands? Fertilizer maybe, or grapes, please? I'm not aware of any plans to add those things. Are you guys? Grapes are great, by the way. Do you prefer green or dark grapes? Like the reddish, purpley one, not the dark one. Wait, isn't that the dark ones? I have no idea. It's very sugary, the one I like. It's like pinkish, reddish. I don't know. I see. I mean, dark grapes look cooler, so yeah. Yeah, true. So yeah, I'm not aware of anything. I think what we did with the High Life was that corn was added for balancing reasons to Docklands. But that was like an old world specific thing, or like no, it was it was needed in a new world, I think, for the ethanol, I think. So
I'm not entirely ruling out that sometime this year Docklands might see an expansion, like, or an addition, but like at least right now I'm not aware of any like concrete plans to add a specific good, especially not grapes. And also not aware of any concrete plans to add concrete. Yes. Neither, yeah. King of the Void is back asking, co-op campaign ever going to be a thing? I think we can definitely rule that out for now. Sorry, no plans for that. We are aware that co-op is very important to some players. We also think that there is maybe a lot of untapped potential in playing NO cooperatively, but there's no plans to do anything right now. Then Ollie, Highvolt asks, can we expect new water-based ships in an Empire of the Skies? Will it only introduce new airships? I mean, it's not called Empire of the Waters. This is true. So like you said earlier and I think the question of the balance. So yes, we will consider what is like countermeasures or like to balance out the airships against existing systems in the world to, like Marcel said, make a proper like a how did you said something clever earlier? I can't remember. That there's going to be interactions between surface to air and air to surface. Or what are we talking about now? But yeah, was it about Destiny? No, that you said something clever. I said. Wow. I don't know, but yeah, that's basically that's the thing. So it's all kept in mind to make sure that it's a balanced experience and that the systems are not separate from each other. Yeah. As so many things when it comes to questions about DLC 11 and 12, it's like later. We'll tell you later. Yeah, as mentioned, we literally finished the development, like the real core development of the DLC 10 this week. So now it's off to testing. So like we're just really now ramping up to look at the other things. So it's still quite a while off as well for us. Pandragon Xor asks, Anno Union and other buildings affect, I guess he means a trade union, affected area circular. Have you ever tried or considered to change the area to square? I have no idea if we ever tried that, to be honest. If this was ever I would assume so. I would assume it's something we've looked at. Obviously we tried different things in the past. Also with Anno, sometimes you have the square radius. Sorry, you have like the round radius. Then we have some things that are actually along the street network rather than being a radius. So I'm sure that the team has experimented with a lot of different things, during the iteration, during early development and your pre-production of Anno 1800. But also, none of the three of us were working on the game. We're here back then. So that would be conjecture of assuming. I'm sure the team has looked at those things, but as you see, it's not something that ended up being in the game. So. Then Annoholics, I don't know, Celeste, is this one that's also addressed in the blog, or? Can Haciendas be combined with town halls and trade unions and any other bonus? I think we spoke about this earlier. Pretty much, yeah, I think. Yeah. Yeah, the answer is yes. And I think that's definitely an Ollie question, right, Mr. Community Developer? Will there be a community package with the artworks in high resolution, like we did previously? Yes. I've already been asked if you can already bundle like the season artworks that we've already released in a bundle already. I mean, in the blog specifically from Tuesday, they are in 1920 by 1080, so you can already download them. But we know people have bigger monitors sometimes, so either we'll bundle them up in another future union update, maybe on release day or something. If we don't manage in time, then at least at the end of the year, when we have all our DLC released and the cosmetic DLCs that don't have all the artworks, there will definitely be a bundle again. Currently, like if you go to the community page on the Anno Union, there's already a download link for the full bundle of all previous artworks in the
I think in the end of the year blog, in the last blog we published last year in December, there's also a link to like the 2021 artwork specifically, like a smaller bundle for just those, I think. Yeah, that's when we last published them, I think. Yeah. Yeah, so you can either get the full bundle with everything since release or the smaller one for just 2021, both on the Anno Union. And yeah, I'm pretty sure we'll do that again. Yeah. And I think the question from Kevin, we more or less kind of alluded to when we answered the question from, who was it? From High Volt. Yeah. I think we answered it to the extent that we want to answer that question today, probably. Is that fair to say? Yep. Okay, then I guess that was the last question we had from Kevin. So Yeah, I think that was the last one. Yes, I don't see any other. So they closed the questions. So I think it's up to Celeste again to take a pity on this individual asking the questions. More ornaments in Invisa. When? I wonder why like this person is so obsessed with Invisa. Not for tourists, but for them. But no, we're kidding, Dulka. We love you. Not aware of any. As Yeah. usual, you know, it's very, very rare for us to go back and change something or add something to existing DLCs. You know, because there's always something new to work on. Again, it's funny, like sometimes we talk, you know, obviously we talk a lot with other people inside Ubisoft, you know, from other game teams, you know, exchange best practices, you know, exchange tips and what have you. And we frequently get the answer that people are like, you got to be kidding me, when they ask us how big our team is, and we tell them, they're like, and you make all this with that team? And we're like, yeah. They're like, wow, that's super impressive. So unfortunately, you know, we cannot do everything. And that's really one of the things, of course, with Anno, right? Like we could probably be working on Anno for the next 5 years, just adding like all the quality of life things and small, you know, features that people ask for without even doing DLCs. And that's before you get, you know, all the stuff you could do in DLC. So like it feels like Anno could be a never-ending thing to work on, and you know, of course, that is not realistic. So we have to pick our battles carefully. And unfortunately, one of the side effects of that is that, you know, we cannot so easily go back to work on previous stuff or so. yeah, so I think we're done. We actually did a bit of overtime today, but that's fine. At least like we managed. I think there probably is more questions left for some people who did get theirs in time, or stuff that you came up with after the fact or something. So that's fine. And I'm just going to repeat what I already said at the end of the German one. So obviously, we might also be answering questions actually like outside of this roundtable. So if you hit us up on, not us personally, but like Anno, on the social channels, or on the Anno Union, of course, or also on Reddit, as Marcel loves Reddit. Also, Then we please hit me up on Twitter to talk about pineapple pizza or Destiny. and always tag Dulka Celeste, like just in Dulka too, so just for the Traitors. so yes, you can always, of course, also ask us questions there, and you might not always reply like immediately, because this is like something we already specifically took time to answer a lot of questions, and the other stuff is running basically in addition to our other tasks. But we try to answer the questions as much as we can at that point, because as we said earlier, like especially any questions about like future stuff are things that we cannot really talk about that much yet. Sometimes some things we want to keep for later, and other things we simply don't know yet. So just to do that. And since we're on Discord, you can actually also ask us here on Discord. So that's also a possibility. Yeah, it was a pleasure. Yeah. Have a lovely weekend. Stay safe, stay healthy, play some video games, definitely. Maybe buy the Anno 1800 Season 4 pass. I had to do it, right? And also, right, Yeah. super important before we forget this, you know, if we're on the like shilling stuff. We already mentioned during the chat, very, very soon, like with the release of DLC 10,
There's going to be a free week where, like, for a whole week, people can test the game for free, and there's going to be refer a friend program. So if you have any friends who, for whatever reason, and we won't judge you too harshly, just a little bit, if you have any friends who have never played Anno and who you think might be into Anno, get them to play with the game with you. Teach them the game via co-op. If they buy the game afterwards, both of you get a free cosmetic DLC as a reward, which I think is pretty cool. So go out, spread the word, and then we can keep supporting this game and maybe do another roundtable in the future. Yeah. If you need more information, I think in the latest Union update, everything is there in case you want to know more. Yeah. Yeah, and plenty of information is still coming out next week. We have more details on the Twitch drops on Monday. I've seen some questions. We have 2 dev blogs. The first one has DLC 10, the Hacienda part by Celeste, who wrote the blog. Then we have on Thursday, we have a blog on the scenario, which there have also been some questions about. And then we have the release notes on Friday, so it's a busy week. And maybe you should check out our social channels tomorrow. Just saying. Yeah, just saying. Oh, I didn't even know about that. I will check into tomorrow, I guess. Then I guess have a great night, everybody, right? Yeah, thank you very much. Thank you also very much to Thank the you. Annoverse team for organizing this and for Definitely. moderating this. Very, very much appreciated. It's been a lot of fun, both with you all here listening, as well as working with the Annoverse mod and admin team. It's been a pleasure. Have a great evening and enjoy your weekend. Enjoy Bye your all. weekend. Bye bye. Take care. Bye-bye.